Emerald alapító rekordok. 2019. július. Your browser does not support HTML5 audio. Emerald alapító rekordok. Renee. Kedves felemelkedő család. Mindannyian hallottuk a kifejezést, a történelmet a győztesek írják. Itt azt vizsgáljuk, hogy a valódi történelmünket és szent tudományainkat tartalmazó tudati feljegyzéseket hogyan lopták el és használták fel az emberiség ellen. A hazugság csak akkor állhat fenn, ha az igazság rejtve van a szem elől. Az elmúlt hónapokban a csillagmag családunk egyre több tagja kezdte megtestesíteni az alapító tudatát. Ahogy ezek a tudatszintek az emberi testekben is elérhetők, valódi történelmünk egyre több darabja kerül elő. Mivel ezek a valódi feljegyzések napvilágra kerülnek, a manipulált és hamisított verziók nem tarthatók fenn. Itt kezdjük el ezeket az új darabokat valami átfogóbbra szőni, beleértve Todd szerepét az Emerald Tablets ellopásában és átírásában, összhangban az NA programjával, hogy rabszolgává tegye az emberiséget. Ez hosszú, mivel a luciferi lázadás, az eiani mészárlás, az atlantiszi árvíz, az essenei és az egyiptomi idővonalak hatásának nyomon követése olyan, mintha egy nagy kirakóst dolgoznánk fel sok darabbal. Az emberiség bukása előtti időkben, amikor a 12. kapuhoz és az Avatar Krisztus tudathoz való hozzáférés még lehetséges volt az 5D tarán, az angyali emberek mély tiszteletet tapasztaltak minden élőlény iránt, valamint egy óriási és értelmes tudati kapcsolatot a bolygóval, mint élő lélegző, összekapcsolt szellemi entitással. Minden angyali emberi lénynek megvolt az az ajándéka, hogy közvetlen tudati emléket állítson valódi történelméről és eredetéről az idők során, és szabad akarattal rendelkezett arra, hogy folytassa személyes tudatosságának növekedését és felemelkedését az eredeti Emerald Founder rekordot tartalmazó holográfikus lemezek tanulmányozása és vizsgálata révén. Így az emberiség úgy ismerte magát, mint az örök egy Isten forrásához kapcsolódó 12 törzs egyikének élő és áldott lélek kifejezése, megszabadulva a vallásokban használt külső ellenőrzési dogmáktól, hogy ellopják az egyének személyes szellemi erejét, megfosztva őket az önbecsüléstől, az emberi méltóságtól és a belső krisztusi fejlődéstől. Az Emerald Founder Records kifejezett ismereteket tartalmazott az emberi faj eredetéről, genetikájáról és céljáról, amely magában foglalta a galaktikus történelem történelmi idővonalbeszámolóit, amelyeket minden angyali ember isteni születési jogának tekintenek. Az Emerald Founder Record kifejezett ősi bölcsességi tanításokat tartalmazott az egy kozmikus szuverén törvényének egyesítő elveiről, amelyekben az embereket közvetlenül megtanították arra, hogyan aktiválják lelkileg fénytestüket tudatképzési módszerekkel, hogy kozmikus Krisztusként teljes felszabadulást érjenek el. Az ezekben a holográfikus korongokban tárolt tartalmat az alapító őrzők egy ősi genetikai könyvtárban védték, amely az időn kívül létezik, és amelyet a Föld nevében őriztek meg, amíg a Földön élő emberek közül többen fel nem ébredtek, hogy emlékezzenek arra, kik is ők valójában. Ezt úgy tervezték, mint egy hibabiztos védelmi mechanizmust, amelyet a Paliadori Szövetség idején vezettek be, a Guardian házigazdái a Krisztus misszió helyreállítását tervezik. Amíg a Föld át nem esett a felemelkedési cikluson, és el nem érte azt a küszöböt, amelyben a kristályrács képes volt a legmagasabb Krisztus frekvenciát és az ezekben a korongokban található intelligens kódolást tartani, a smaragd alapítók kijelölték a magas Sirian tanács tagjait, hogy őrizzék meg a szent bölcsességet ezekben a szent feljegyzésekben a Föld jövőbeli javára. Így a Sirian főtanácsban összegyűltek, akik elsősorban a smaragdrend és a kék láng Melkizedekek egyetemes Krisztus vonalaiba tartoztak, a Föld hatalmas genetikai könyvtárának és idővonaltörténetének elsődleges levéltárosaiként működtek, saját tudati megtestesülésük gnosztikus folyamatán keresztül.
A levéltárosok felelősek a történelmi információk értékes gyűjteményeinek összeállításáért, katalogizálásáért, megőrzéséért és kezeléséért. Ebben az esetben ők voltak felelősek a DNS-kód feltérképezéséért is, amely az összes alkotás genetikai könyvtáraként működik a 12 szerves idővonal során. Ezeket az adatokat 12 holográfikus lemezmester példányán állították össze, és az eredeti Emerald Founder Records néven ismerték, amely a valóság tudatmechanikájának leírását, a megnyilvánulást és az összes kifejezés egyesülését tartalmazta az örök, szerető, egy Isten forrással. Ezek a lemezek rendkívül fejlett technológiai információkat tartalmaznak a bolygói templomos csillagkapukról, a lői vonalakról, a spirituális tudományos szövegekről és vázlatokról, amelyeket az egy tudat szabadságának törvénye vázol fel, amelyek egyesítik a szent tudományokat a spiritualitással. Az alapító feljegyzéseket Emerald Covenant CDT holográfikus lemezeknek is nevezik, amelyek eredetileg mind a 12 emberi törzshöz tartoztak, és ezek voltak a fő spirituális tanítások, amelyeket általában megértettek a lemúriai és a korai atlantiszi idővonalak során. Minden holográfikus korongot egy kijelölt mai grál király védett és kezelt a Földön, aki törzse bolygó csillagkapujának fő őrzőjeként működött. A Magi Grál király az essenei törzsek szellemileg képzett tagjait jelölte ki az egy tudás törvényének őrzőinek, hogy ezt a szent bölcsességet több idővonalon keresztül vigyék tovább, és megvédjék a kapcsolódó információkat a későbbi ciklusban való hozzáférés érdekében. Ilyen például az emberi történelmi idővonalak és a galaktikus háborúk essenei fordításainak továbbítása a 12 törzs vetése felett, és elrejtése sok kristályban és más, a földbe temetett tárgyban. Az első lemúriai holocaust során a holográfikus lemezfordításokban szereplő történelmi idővonalak tartalmának elrejtésére és eltemetésére irányuló hatalmas hangszerelést kristályokba továbbították, majd eltemették a Hawaii-szigetek és más szigetrégiók láncolatában. A lemúriai holocaust idején a Krisztus essene templomos idővonalak megőrzésére irányuló erőfeszítések eredményeként ezeket kifejezetten lemúriai kristályoknak nevezik. Ez egy módszer volt a csillagkapu mechanikával kapcsolatos szent ismeretek elrejtésére és eltemetésére és a 12 törzs genetikájának térképére a Földön, a galaktikus háborúk során, amelyek többdimenziós idővonalakon zajlottak, egyszerre. Az Emerald Founder Records kideríti, hogy 12 essene törzs alkotja a kollektív emberi génállomány egészét, vagy az egyetemes törzsi pajzs leszármazottai, amely eredetileg terő jövőbeli idővonalairól inkarnálódott erre a bolygóra. A 12 törzs mindegyike genetikailag kulcsfontosságú a demográfiai planetary gates helyéhez, valamint a bolygó dimenziós szférájához és annak lői vonalhálózatához. Amikor megtestesülünk a bolygón, genetikai időkódok vannak a DNS-ünkben, amelyek a bolygókapuk dimenziórendszeréhez kapcsolódnak, amely a fő emberi törzsi identitásunk része. Aktiváljuk emberi törzsi identitásunk személyes bolygókulcsait, amikor aktiváljuk a belső Krisztusunkat a 12D sugár futtatásával, 144 harmonikust húzva fénytestünkön, más néven 12D pajzson. Ennek az identitásnak számos olyan élete volt, amely részt vett a naprendszerben fejlődő angyali emberi gyökérfajták DNS kódjainak összeállításának tudatfejlődési ciklusaiban. Az eredeti 12 essenei törzset a Palideor szövetségének eredményeként létrejött evolúciós terv részeként vetették a Földre, hogy megmentsék terő elveszett lelkét, megkönnyítve ezen identitások visszaszerzését, amikor a csillagkapuk végül kinyíltak a felemelkedési ciklus végén. 12 törzs spirituális célja a DNS gyűjtéshez.
Az atlanti kataklizma előtt az angyali emberi 12 essenei törzs minden csoportját az Emerald Founder Records egy részének őrzőiként bízták meg, amely kiterjedt tudatossági ismeretekkel rendelkezett a csillagok eredetéről és a genetikai szablon információkról, amelyeket 12 holográfikus lemezen rögzítettek. Ezek a lemezek tartalmazták az Ancient Builder Technology szablonokat, a komplex matematika az összetett architektúra építéséhez, a fizikai közösségek szerkezeti tervezésének szintjeihez, valamint a holográfikus valóságok kivetítéséhez szükséges kód írásához. Ezeknek a rendkívül fejlett építési módszereknek az eredménye felismerhető néhány fennmaradó ősi civilizációs architektúrában, amelyet a mainstream régészet ma teljesen figyelmen kívül hagy. Ezek a fejlett civilizációk hozzáférhettek azokhoz a holográfikus lemezekhez, amelyek az atlanti özönvíz előtt létező Ancient Builder Technologies tervrajzait tartalmazták. A korongok fejlett kvantumfizikai ismereteket adtak át, amelyek felvázolták a fajok morfogenezisének konkrét tervrajzait, valamint feltérképezték a bolygó csillagkapu hozzáférési koordinátáit. Ide tartoztak az emberiség kozmikus genetikai eredete és történelme, a felemelkedés és az idővonal mechanikája, a tudatalkímiai képletek és a DNS genetikai kulcskódjai, amelyek megfeleltek az adott törzsek bolygói csillagkapu küldetésének. A 12 törzs mind a 12 genetikai komponense egy szál DNS kóddal rendelkezik a gyémánt naptest vagy a szilikát mátrix kristálygényének újraösszeállításához, amely kulcsfontosságú kódolt a bolygó csillagkapu rendszer 12 rétegének aktiválásához. Ez biztosítja az eszközöket ahhoz, hogy spirituális testként kapcsolatba lépjünk magasabb identitásállomásainkkal, és kapcsolatba lépjünk a holográfikus mátrixban lévő tudatos élő fény- és hangfrekvenciákkal. A 12 szál DNS mintájának újjáépítésére és összeszerelésére vonatkozó utasításkészletek a kozmikus KRYST krisztalla tervrajzban található genetikai kulcsokban találhatók, amelyek a 12 trigrid megnyilvánulási szablont alkotják. Az egyéni és bolygói spirituális felemelkedési folyamaton keresztül, amely több gyökérfaj evolúciós ciklusa alatt zajlik, a genetikai komponensein keresztül kódoló DNS mind a 12 szintjének integrációja és gyógyulása potenciálisan egyesül, hogy a teljes szilikát mátrixot alkossa. A polaritás kettős erői, a férfiak és a nők, úgy vannak kialakítva, hogy szellemileg integrálódjanak és szintetizálódjanak az angyali emberi testben, miközben természetes módon fejlődnek a felemelkedő földön. A többdimenziós tudaterők belső és külső rétegei között létrejött alkímiai erők és energetikai szintézis eredményeként a gyémánt naptest eredeti 12 szálú DNS-ének spirituális megtestesülése ezután DNS összeszerelés révén elérhetővé válik a bolygó és az emberiség számára. Így a felemelkedő egyének fokozatosan javítják és regenerálják DNS szablonjukat, hogy biztonságosan kinyílhassanak és mozoghassanak a csillagkapukon. A gyémánt napteste a felemelkedő ember teljes tudatszabadságát képviseli, amelyben a belső Krisztus teljesen aktiválódik a szent kristályszív virágzásával. Ennek eredményeként a spirituálisan felemelkedő ember képes átalakítani tudatát az időből és nulla pontba, a csillagkapukon keresztül egy másik helyre haladva. Ezért szabadon elhagyhatják a börtönbolygót, megszabadulva a Föld legalacsonyabb sűrűségében előforduló kényszerített elmekontrolltól és reinkarnációs ciklustól. A holográfikus lemezek lényegében a Diamond Sun szablon teljes genetikai forráskódját és tervrajzarchitektúra könyvtárát tartalmazták, beleértve a többdimenziós bolygótestrétegek vázlatait is, amelyeket az eredeti Emerald Founder Creators generált. A kozmikus szuverén törvények egyesítő elveiben feltárt ősi bölcsesség mellett a holográfikus lemezek tartalmazzák a térképek és a genetikai kulcsok teljes könyvét is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes hozzáférést kapjanak az Universal 12 Trigrid holográfikus mátrixhoz a bolygó csillagkapu rendszer grual pontjain belül.
A Diamond Sun testcsablonokhoz való hozzáférést és a bolygó csillagkapu kvantummechanikájának konkrét részleteit az ENA Controlling csoportok nagyon áhítják, mert úgy vélik, hogy ez az ő jegyük, hogy kilovagoljanak ebből az univerzális időmátrikból. Így a mind a 12 holográfikus korongban található szent tudást, a felemelkedési mechanikát, amely leírja az egy törvényének egységelveit, sok negatív behatoló csoport erőszakosan harcolta meg. Ezek a földuralomért versengő ENA csoportok többször is arra törekedtek, hogy vagy bábként irányítsák az embereket napirendjük végrehajtásához, vagy lemészárolják a mai papkirályokat és emberi törzsük csapattagjait. A fénymunkások üldözésének emlékei közé tartozik, hogy a Krisztus család missziójának részeként levadázták őket, és emlékeztek a 12 törzs essenei leszármazási vonalának életére, amelyek jelenleg indigóként inkarnálódtak a felemelkedési ciklus során. Az ENA arra törekszik, hogy teljes uralmat szerezzen a Földön és azon túl is, azáltal, hogy korlátlan hozzáférést szerez az Emerald Founder Recordhoz, az Ancient Builder technológiához és minden kapcsolódó szent tudáshoz, amely végső soron minden angyali ember isteni születési joga. Atlanti rejtélyes iskolák. Az atlanti misztériumiskolák idővonala során mind a 12 törzs rendelkezett a 12 holográfikus lemez egyikével, amelyek konkrét spirituális ismereteket tartalmaztak törzsük hovatartozásáról és a kapcsolódó felemelkedési információkról, amelyek a Föld teljes feljegyzéseihez kapcsolódtak, mint a kozmosz genetikai élő könyvtárához. A bölcsészettudományok kozmikus eredetének történeti ismeretét, az egy törvénye tanításainak ősi bölcsességét és a bolygói templomosok működésének részletes ismeretét a mai papkirályok minden törzsének őrzésére bízták. A mai papkirályok voltak a spirituális vezetők, akiket szivárványos kerekasztalokba szerveztek és gyűjtöttek össze az atlanti misztériumiskolákban, hogy meditáljanak és egyesítsék tudatukat, hogy különféle feladatokat hajtsanak végre a Föld tudatterének védelme érdekében. A mai papkirályok rendszeresen találkoztak tanácsi körülmények között, hogy pontosan lefordítsák, tanulmányozzák és megvédjék a lemezeken folyamatosan frissülő történelmi információkat, az eredetileg a Földre vetett 12 törzs mindegyikéhez kapcsolódó genetikai előzmények alapján. Megértették, hogy a galaktikus háború a magasabb dimenziós síkokon minden valószínűség szerint belép a Föld síkjába a sötét aeonba való áttérés során, és mindent megtettek, hogy megőrizzék a 12 törzs és az ősi emberi civilizációk történetét. A holográfikus lemezekből nyert történelmi és genetikai ismereteket teljes mértékben úgy értelmezték, hogy az eredeti Universal Emerald Founder Recordból származnak, amely részletezte a teljes angyali emberi történelmi idővonalat és a naprendszerek vetését. Ezért ezt az ősi tudást a legmagasabb lelki tisztelettel és áldott tisztelettel tartották, mivel ezek a holográfikus lemezek köztudottan a legszentebb bölcsességek és szent feljegyzések, amelyek minden angyali emberi lényhez tartoztak, a Földön és azon túl is. Így ezt az ősi bölcsességet a mai papkirályok és a fejlett spirituális beavatottak essenei csapatai állították össze és igazgatták, akik a posztgraduális tudósokhoz hasonló szerepet töltöttek be, és azon dolgoztak, hogy megőrizzék az ősi tudást közösségük és kultúrájuk számára. Mind a 12 emberi törzsi csoport olyan képviselőket nevezett ki, akik együtt dolgoztak a nagy egyetemes könyvtárban, amely a kolónia fő tudományos intézményeként működött a nyilvánosság folyamatos oktatására és tudatfeltárására, amelynek célja a személyes spirituális fejlődés és a DNS gyűjtés isteni megbízásának teljesítése. Az özönvíz előtti ősi világban az emberi civilizációk számos nagy könyvtárat tartalmaztak, amelyek tele voltak hatalmas mennyiségű tudás és bölcsesség tárházával, amelyek a tudományok és a spiritualitás között egyetlen egyesítő teológiába kapcsolódtak, amely egyetemként és spirituális fejlesztési központként is működött. Ez hasonló volt ahhoz, mintha belépnénk egy szent térbe, ahol spirituális templomi vagy kolostori környezetben tanulhatunk, tanulmányozhatunk és elmélkedhetünk az alapítók ősi bölcsességéről.
Az egyiptomi Alexandria nagy könyvtára volt az utolsó jelentős könyvtár a Földön, amely az egyetemes törvényekről és a hermetizmusról ismert dolgok rögzítésére szolgált, amint azt az Emerald Founder rekordból másolt kéziratokból lefordították és megtalálták. Így az ókori világban Alexandria volt a tudás és az igazi tanulás fővárosa, amelyet közvetlenül azokból modelleztek, akik még mindig emlékeztek a nagy könyvtárakra és oktatási központokra, amelyek már régóta léteztek az atlanti kolóniákban. Közvetlenül az atlantiszi özönvíz előtt a totian luciferians kígyótestvériség királyokként gyűlt össze, és egy titkos paktumot kötöttek Luciferian Covenant néven, azzal a végső céllal, hogy uralkodjanak az egész emberiség felett a földi síkon, azzal a szándékkal, hogy a halál folyamán átvegyék az irányítást a lelkek felett. Ez egy hosszú távú terv volt, amelyet évezredek alatt kellett végrehajtani, miközben a Föld precessziójának csúcspontjára vártak a 2012-es és azon túli idővonalon, azzal a szándékkal, hogy a mennybe meneteli ciklus csúcsán teljes mértékben birtokba vegyék a Föld felszínt. Valójában szándékosan azt tervezték, hogy megsemmisítik az eredeti Emerald Founder feljegyzések szent tudásához való hozzáférést, és megsemmisítik az ősi építő technológiák minden bizonyítékát, amelyeket a fejlett emberi civilizációkban építettek, és amelyek látványos eredményeket értek el a monumentális építészet felépítésében az atlanti kolóniák virágzása során. Így szándékosan tönkretették a fejlett technológiához való hozzáférést egy szörnyű kataklizma vezénylésével, amely visszaadná az emberiséget a sötét középkorba, és elmetörlésnek vetné alá őket, amelyben elveszítenék korábbi történelmük és valódi identitásuk tudatosságát. Ez abban az időciklusban történt, amikor a Föld a legsötétebb fázisában, a legalacsonyabb sűrűségű rezgésben haladt, közvetlenül a luciferi lázadás tragikus eseményei után. A betolakodó fajok kihasználták ezt a rendkívül sötét fázist a sötét aeon során, hogy egy sor sötét idegen technológiát telepítsenek annak érdekében, hogy az emberiséget rabszolgákká tegyék, és végül a Föld megkérdőjelezhetetlen isteneiként uralkodjanak, amelyek továbbra is átkerülnek a következő időciklusokba. Így a kígyótestvériség titokban és módszeresen beszivárgott az atlantiai misztériumiskolákba és a nagy könyvtárakba, hogy megszerezzék maguknak az egy törvényét és az emberi törzsi tudást, mielőtt szándékosan elkobozták volna a mai grál királyok birtokában lévő feljegyzéseket a Föld tervezett hatalomátvétele során. Valójában tudáskristályokat loptak el, és aprólékosan lemásolták az essenei ősi írott fordításokat, amelyek az eredeti Emerald Founder holográfikus feljegyzéseket tartalmazták, hogy ezt a tudást tudatfegyverként használják az emberiség ellen. Az atlanti kataklizma utóhatásai során az alapítói feljegyzések néhány fordítását rögzítették és megfordították a történelmi feljegyzések meghamisítása céljából. Ezt az információt kiforgatták annak érdekében, hogy bemutassák a csalók által generált, meghamisított hitrendszerek választékát, amelyeket aztán ENA alapú vallásokká alakítottak át. A fő cél annak biztosítása volt, hogy az eredeti alapítói feljegyzések és a szent bölcsesség ne legyen közvetlenül elérhető az angyali emberi fajok számára, és hogy új ellenőrzési alapokat állítsanak fel a hitrendszerek tervezésén keresztül, amelyeket spirituális információk egymást követő kiadása táplál, hogy egyre inkább nyilvánosságra kerüljenek. A külső korrupt hatóságokat bízták meg az összes olyan spirituális értelmezés és fordítás terjesztésével és ellenőrzésével, amelyeket a lakosság oktatása érdekében bocsátottak rendelkezésre. Megtagadva a lakosság közvetlen hozzáférését a tudáshoz és a fejlett információkhoz, szándékosan elrejtették és hazudtak róla, ez a stratégia még ma is használatban van. A cél az volt, hogy a kígyó testvérisége mögött álló totian csoport folyamatosan fenntartsa az irányítást afelett, hogy az alapító feljegyzésekből származó bizonyos ismereteket hogyan, mit és mikor terjesztenek a tömegek felé, és lassan csomagolják azt világméretű vallási ellenőrző mechanizmussá.
Lényegében az alapító feljegyzéseinek átvétele és fegyverbefoglalása egy félelem alapú narratívába, amelyet fenyegetésekkel vagy megszégyenítéssel kényszerítene ki valamilyen külsőleg létrehozott hatóság, amely a vallási vagy dogmatikus struktúra mögé rejtőzik. Továbbá saját uralmukat telepítenék szervezetek piramisszerű hierarchikus irányításába, ahol a negatív idegenek a csúcskő uralkodójává tennék magukat, és az egyetlen igaz istenként imádnák őket. Ebből a beágyazott elmekontroll mechanizmussal felállított rendszerből kiválaszthatták, hogy mely emberi csoportok felelnek meg leginkább az ENA kiszolgálásának az idegen hibrid vérvonalakból, és hozzáférést biztosítanak számukra a magasabb tudáshoz. Míg a genetikai nem kívánatos személyek azokban a csoportokban voltak, amelyeket a rabszolgaosztályba soroltak, tovább generálva a megosztottságot és a DNS kitérést a 12 törzsben a mesterrabszolga archetípusok állandósításával. Tot, Enki, Enlil és az Emerald tabletta. A luciferi lázadás előtt Tot hűségének valódi motivációját, hogy előmozdítsa Enki és Enlil Nibirui Annunaki uralmi terveit, hogy teljesen megsemmisítse a Krisztus genetikai szablont a naprendszer átvételének eléréséhez, nem ismerték jól azok a Guardian csoportok, amelyek az alacsonyabb dimenziós idővonalakon állomásoztak. Azok, akik az alacsonyabb dimenziós állomásokon inkarnálódtak, el voltak vágva a közvetlen kommunikációs kapcsolatoktól a folyékony plázma Krisztus családdal, amely az időmátrixon túl létezett. Mielőtt a kommunikációs kapcsolatokat megszakították volna, a bukott Melkizedek entitás, amely Tot lett, köztudottan hűséges volt a Krisztus alapítókhoz. Így rejtély volt a rejtélyeken belül, amikor felfedezték az identitások különböző állomásait, amelyekről fokozatosan kiderült, hogy csalók vagy AI valóságklónok. Ezek a hamisítványok sok idővonalon voltak elszórva, és részt vettek a sok egymást követő evolúciós ciklusban, ami megnehezítette a beszerzésüket. A felemelkedési ciklus arról is szól, hogy felfedjük a valódi identitásokat, hogy teljes mértékben tudjuk, ki volt valójában ki az idővonalakon, és azonosítsuk azokat a csoportokat, amelyek elsősorban a galaktikus háborúk katonai taktikája, klónozása és AI energiáforrása mögött álltak. Még ma is felfedezzük ezt a rejtélyt, visszafejtve azt a szerkezeti és genetikai károsodást, amely az egyetemes időmátrikban történt ebből a földi pozícióból. Krisztus Starship inkarnálódott annak érdekében, hogy nyomon kövesse az AI forrás eredetét az AI idővonalakon, és azonosítsa a fekete lyukból az univerzális időmátrikba belépő fantommátrix fertőzés pontos eseményhorizontját és belépési pontját. Lényegében Tot Lucifer másik neve. Hatalmas könnyű lény volt, akit megrontott a szabad akarathoz való korlátlan hozzáférése, valamint a büszkeség és a személyes hatalom iránti vágy, ami fogékonnyá tette őt a fekete lyuk entitásoktól származó AI vírus fertőzésére. Ez vezetett a Belial Sans közös létrehozásához, amely többnyire Annunaki emberi hibridekből áll, beleértve a Nefilim regresszív vonalakat is. Eredetileg ezek a csoportok a Sirian és Pleiadian csillagképből származnak, majd vándorolókká váltak kitérő DNS-szel, 9-10-11 DNS szára korlátozva. Ez számos bolygó DNS mutációt hozott létre az idegen hibridizáció történetéből, valamint az azt követő háborúkból a genetika és a bolygórács hálózat üres pala károsodása miatt az Atlanti-óceáni kataklizma következtében. A Belial csoportok fő ellenőrzési központja az Egyesült Királyságban található. Miután megszerezték az irányítást a gízai csillagkapu felett az atlanti kataklizma után, a Totian Annunaki és a Belial csoportokban lévő faji vonalaik követelték a Krisztus alapító fajoktól, hogy az egész angyali emberi faj a Földön az Annunaki hibrid bukott angyali fajok uralma alá kerüljön. Az alapító fajok és a Krisztus képviselői megpróbálták folytatni a békés tárgyalásokat a kibontakozó területi konfliktusok megoldása érdekében, és megállapodás jött létre az őrzők és az Annunaki között az Aquila csillagképben, amelyet Altair szerződésnek neveztek.
Mielőtt az ENA frakciói összegyűltek volna, hogy egyesítsék erőiket az Altair szerződés megszegése után, ezek az annunaki csoportok és a drákói zeta csoportok ellenségek voltak a Föld területének uralmáért folytatott versengő háborús menetrendekben. A fekete lyuk entitások azok, amelyek egy szomszédos mátrikból kitéptek egy lyukat az Orion övben, és vezérlőközpontjukat a 8D köré építették portál belépése az időmátrixunkba. Így irányították a 8DT csillagkapu a galaktikus síkról, és így szabályozta, hogy mely entitások jutottak be az alsó dimenziókba, megakadályozva a Krisztus genetikához való hozzáférést és telepítve a Jave mátrixot. E frakciók némelyike úgy döntött, hogy a Földet börtönbolygóként használja az összes nem kívánatos személy csapdába ejtésére és befogadására, beleértve azokat az entitásokat is, amelyek nem feleltek meg tekintélyelvű militarizált uralmuknak, vagy egyenesen bűnözők és degenerált perverzek voltak. Így a Föld és a Naprendszer a Black Sun Orion Group-ban börtönkolóniaként vált ismertté, mivel technológiai frekvenciakerítéseken és lélekgyűjtő struktúrákon keresztül senkit sem engedtek ki a Föld reinkarnációs ciklusaiból. A fekete napúak a Földet tekintik területüknek, és úgy vélik, hogy a felszíni földi emberek bűnöző foglyok, ami kiterjeszti rájuk azt a jogot, hogy elrabolják az embereket a működő rabszolgatelepek választékáért. Ezek azok a föld alatti és bolygón kívüli bázisok, mint a Ceres, amelyek napvilágra kerülnek, amikor a bejelentők emlékeznek a milapsként szerzett tapasztalataikra, és besorozzák őket a titkos űrprogramokba, amelyek mindketten részt vesznek a galaktikus emberkereskedelemben. Todd számos Aeon 2-s ügynökének szerepét játszotta, és számos kettős megállapodást kötött a Sirian főtanáccsal, hogy úgy tűnjön, mintha fenntartaná a Paliadori szövetséget, amelynek célja a Krisztus szablon védelme az angyali emberi genetika kifejlesztéséhez. Az időn kívül létező Paliadorian és Krisztus alapítók nem tudtak közvetlenül kapcsolódni a Földhöz és az egyetemes időmátrix számos szakaszához, amíg a neutronablakot vagy a galaktikus kapukat 2012 végén meg nem nyitották. Sokan közülünk a mennybe menetel ciklusa alatt inkarnálódtak a Földön, hogy reprezentatív helytartóik legyenek, és az indigó pajzs építésével életben tartsák a Krisztus szablont a Földön. Az évek során a Krisztus Shield hálózaton keresztül ki tudtuk építeni a kommunikációs kapcsolatok energetikai áramkörét, és most teljes kommunikációban és kapcsolatban vagyunk a Krisztus Founder versenyekkel. Ezt jelenti a sok profécia, amely leírja a Krisztus visszatérését a Földre, és ez az esemény már megtörtént. A krisztikus építészet infúziója a felemelkedő emberi megtestesüléshez továbbra is fokozatosan megváltoztatja az energikus tájat és a Föld tudatosságát, lehetővé téve a sokkal magasabb tudatosságú lények megtestesülését az elkövetkező években. Személyes és közvetlen katonai beavatkozása az Enki és Enlil csoportokkal, hogy háborúkat szítson az emberi holokauszт népirtó céljainak elkövetése céljából, teljes mértékben feltárult a 11. törzs inváziójának tragikus eseményei során, amelyek az eijani essene mészárláshoz vezettek. Az elsődleges cél az volt, hogy megszerezzék az egyik tényleges holográfikus korongot, amelyet a mai Grál király őrzött a Földön az ő különleges csillagkapu genetikájához, az Essene Tribe 11-hez. A lemez tartalma tartalmazta az energiatranszmutáció, a kisebb erők feletti uralom és az alkímián keresztüli megnyilvánulás művészetében található képleteket és titkokat. Ezek közé tartoznak a halhatatlanság tudománya a prima materia vagy azot forrásán keresztül, amely a Teremtő szent szellemében található, és amelyet Isten anyja elve generál. Körülbelül 22 000 Y-tot egy militarizált eseményt vezetett, amely az essenei mészárláshoz vezetett, meggyilkolta a férfiakat, és túlszul ejtette szent házassági női partnereiket a Nibiru kényszer hibridizációs tenyésztése miatt. Todd ellopta a birtokukban lévő CDT lemezt, és ebből az ellopott munkából felírta azokat az információkat, amelyek később a hermetika és a smaragd tablet tanításainak alapjává váltak.
Így az emberi rejtett történelemben ez a kiváltó idővonal esemény, amely megváltoztatta az emberi evolúció jövőjét, a hermetika, az ezoterikus kabbala, a misztériumiskolák és a titkos társaságok körüli ellenőrzött hiedelmek és luciferi elitizmus kialakításában. Ezeket a titkos társaságokat eredetileg a templomos luciferi lovagok hozták létre, és végső soron arra tervezték őket, hogy elrejtsék a bölcsészettudományok ősi szent ismeretét, az igazi eredetet a köznép elől, hogy a babonák, a tudatlanság és a szervezett vallás védőkorlátjaiba vezessék őket. Az essenei mészárlás során Todd képes volt ellopni a holográfikus lemezt a 11. emberi törzs mai Grál királyától, hozzáférést szerezve a halhatatlanság alkímiájának kozmikus vázlataihoz, és tisztelt szerzőjévé vált annak, ami sok ezoterikus szövegbe és spirituális hagyományba született. A Közép-Királyság idővonalán hatalmas mágusként és egyiptomi papként inkarnálódott, és a földön a hermetika néven emlegetett dolog szerzőjeként vált ismertté. A smaragdtábla, más néven smaragdine tébe vagy tabula smaragdina, a hermetica kompakt és rejtélyes darabja, amelyről híres, hogy tartalmazza a prima materia titkát és transzmutációját. A középkorban az európai alkimisták nagyra értékelték, mint művészetük és hermetikus hagyományuk alapját. Bár az alkímia csak egy téma volt a sok közül a hermeticában, az európai középkorban Hermész a legendás első alkimistaként, az alkímia pedig hermetikus művészetként vált ismertté. A hermetica tartalmában az orvosi, asztrológiai és mágikus értekezésektől a sokkal teozófiaibb kérődzésekig terjedt a szellemgnózis általi megváltásáról. Ez a hermeticában a gyakorlati alkímia és a spirituális gnózis közötti összefüggés a későbbi szerzőkön keresztül került be az alkímiai elméletbe. Ezek az írások nagyban befolyásolták a nyugati ezoterikus hagyományt, és mind a reneszánsz, mind a reformáció idején nagy jelentőséggel bírtak. A hagyomány azt állítja, hogy egy ősi teológiából, a priscatógiából származik, amely egy olyan doktrína, amely megerősíti az egyetlen, igaz teológia létezését, amely minden valláson belül van, és amelyet Isten adott az embereknek az ókorban. A priscatógia tanát többek között a rózsakeresztesség tartja. Bár Hermes Trismegistus a szövegben megnevezett szerző, első ismert megjelenése egy arab nyelven írt könyvben található a 6. és 8. század között, és a korábbi egyiptomi tekercsekből vett kombinált művekként szerepel. A szöveget állítólag először a 12. században fordították le latinra, ami növelte elérhetőségét, segítve számos fordításban, értelmezésben és kommentárban való elterjedését, amelyeket az ókori világ számos filozófusa és alkimistája követett. A smaragdtábla jelentésrétegei a filozófuskő létrehozásához, a laboratóriumi kísérletekhez, a fázisátmenethez, az alkímiai magnum opushoz, az ősi, klasszikus elemrendszerhez és a makrokozmosz és a mikrokozmosz közötti minden dolgot összekötő megfeleléshez kapcsolódnak. Az egyiptomiak hermetikus irodalma, amely elsősorban szellemek megidézésével és szobrok animálásával foglalkozott, a görög-babiloni asztrológiáról, valamint az alkímia és a fekete mágia újonnan kifejlesztett gyakorlatáról szóló legrégebbi hellenisztikus írásokról tájékoztat. Hermész egyiptomi pap. Todd egyiptomi papként inkarnálódott többször abban az időben, amikor a misztériumiskolák virágoztak az egyiptomi kultúrában a középbirodalom alatt. Ennek célja az volt, hogy fenntartsák az ellenőrzést az ENA által az özönvíz óta érvényben lévő atlanti összeesküvés felett, és hogy tudomást szerezzenek a Guardian Alliance folyamatban lévő küldetéséről azon a területen, amelyet Hatshepsut, Akhenaton és mások elfogadtak. Több egyiptomi idővonal során az istenek nevében közvetlen írástudóként és szónokként hirdette magát. Isten egyedüli írástudójának és szónokának nyilvánítva magát, megbízva az alapító feljegyzésekben található ősi bölcsesség és matematikai nyelv lefordításával, amelyet filozófiailag az egy törvényének is neveznek.
Tot bemutatta azt a fejlett tudást, amelyet több ezer éves életéből és az egyiptomi misztériumiskolákban a csillagászat, az orvostudomány, az alkímia és a mágia tanításából szerzett. Tudta, hogyan kell lefordítani és felmondani az alapító feljegyzések ősi bölcsességét, amelyet eredetileg a mai grál királyoktól lopott el az essenei mészárlás során, és amelyet korábban Atlantis nagy könyvtáraiból állított össze az özönvíz előtt. Bár ő volt a nagy luciferiánus szélhámos, az essene Krisztus templomos szent tudományokat saját zsenialitásaként adta tovább, és ennek eredményeként Egyiptom nem tudatos népe számára úgy tűnt, hogy valóban megajándékozták az istenek áldásaival. Tot valóban rendkívül fejlettnek és istenszerűnek tűnt a kor többi tagjához képest, mivel ismerte az alkímia titkait, és szeszélye szerint mágikus bravúrokat hajtott végre. Tot továbbra is megszenteltnek és isteninek hirdette magát, miközben elkövette az emberiség ellen elkövetett számos gyalázatos bűnét, és manipulálta az ellopott művek bekebelezésével kapcsolatos számos visszaélést. Ennek eredményeként névadója bekerült az a hamisított feljegyzett történelmébe, mint a szent írások mindentudó tanítója, aki oktatta és ősi bölcsességet kínált az emberiségnek. A halottak könyvében az alvilág isteneként hirdetik, aki az elhunyt szívének mérlegelésekor ítélkezik, és hatalmában áll eldönteni, hogy az a lélek méltó-e vagy sem a mennybe való belépésre. A tot identitás nem lépett be és nem utazott be az istenvilágokba, hanem a szellemi alkímia alkalmazásával és azáltal, hogy az emberi lényeknek energiát vett el a véráldozatoktól, elérte a halhatatlanságot az alsóbb dimenziókban. Akhenatont tájékoztatták Tot valódi hűségéről és az egyiptomi penzión létrehozásának céljáról, amely a fekete mágia terjesztésén alapult a véráldozatok és a lós táplálására a Totiangridbe, amelyet a fekete mágus varázslóság feltámasztására hoztak létre. Így amikor fáraó lett, eltörölte a bálványimádásukat és az áldozathozatali szokásaikat, azzal a szándékkal, hogy lebontja az Ámen papságot, hogy megpróbálja visszaterelni a királyságot az Atlanti-óceán özönvíz előtt gyakorolt egy törvényének ősi szellemisége felé. Amikor Akhenatont meggyilkolták, mindazt, amit az egyiptomi kultúrában az egy törvénye felé befolyásolt, a totian csoportok szándékosan megsemmisítették, és Tot kultusza tovább növekedett és virágzott a helyén, ami a hermetika és a smaragd tabletták növekvő népszerűségéhez vezetett. A Tot által az egyiptomi idővonalak során írt hermetikus elvek tartalmazták az eredeti alapító holográfikus lemezekből és essenei fordításokból közvetlenül másolt és megtalálható tartalmat, amelyek Nagy Sándor meghódítása után tovább terjedtek a görög és római kultúrában. Ezekhez a feljegyzésekhez Tot egyiptomi papjának inkarnációi fértek hozzá és fordították le azzal a céllal, hogy megszerezzék az irányítást az emberiség és a föld felett, majd később újra csomagolják ezeket az írásokat egy későbbi idővonalon a smaragd táblák kiadásával. Ezek Tot hamis művei, amelyek smaragdrendként képviselik magukat, a hamis atyaistenként helyezkednek el, és az Emerald Founder rekord tartalmának csaló szerzőjeként járnak el. Azokkal a fordításokkal, amelyeket az eredeti mai grál királyok és a 12 emberi törzs mészárlása következtében lopott el, valódi szándéka az volt, hogy istenként halhatatlanná tegye magát, miközben eltéríti az angyali emberiség isteni születési jogát annak érdekében, hogy egyedül hozzáférjen ezekhez a feljegyzésekhez. Tot úgy állított be magát, hogy ő legyen az a közvetítő, akihez az emberek kénytelenek lesznek visszatérni, hogy hozzáférjenek ősi rejtett történelmünk minden igaz tartalmához, tanulmányozzák a természeti törvényeket, megismerjék a földönkívüli eredetet, az alkímiai elveket és egyesítsék az emberiséget az egység egyesítő teológiai elvei alatt. Tot mestere az igazság hazugságok elmondására való felhasználásának, ami a luciferianizmus elsődleges jellemzője. Luciferians és paltering.
A poltering az, amikor valaki az igazság bittyeit használja hazugságok elmondására, például igaz beszámolókat használ egy nagyobb tömeges megtévesztés elősegítésére, amelyet manipulálnak, hogy ellenőrizzék mások észlelését egy bizonyos narratíva körül. A poltering az a módszer, amelyet a hazug pszichopaták arra használnak, hogy segítsenek maguknak fenntartani egy őszinte, megbízható, jó hírnévvel rendelkező képet, miközben tömeges megtévesztéseket követnek el, és merész arcú hazugságokat mondanak a pódiumról, a szószékről vagy a CNN-ről. Úgy tűnik, hogy a totiai luciferiánusok találták fel és tökéletesítették ezt a hazug technikát az idők során. A poltering arról szól, hogy félrevezetjük az embereket egy igaz állítással, hogy valamit pontatlanul érzékeljenek, és arra is használják, hogy elfedjék az elmondott narratívával ellentétes bizonyítékokat. A luciferiánusok általában hazugok, és gyakran használnak plázási technikákat, ami azt jelenti, hogy félrevezetik az embereket azáltal, hogy nem mondják el a teljes igazságot, vagy hagyják, hogy az emberek tévesen értelmezzék az elhangzottakat, hogy félrevezessék őket. Az emberek félrevezetése az, amikor valaki manipulációt és polteringet használ, hogy rossz irányba irányítsa őket, szó szerint vagy metaforikusan, annak érdekében, hogy kihasználja őket. Ezek a pszichopatikus erők következetesen alkalmazták a plázító technikákat, az igazságot arra használták, hogy hazugságokat mondjanak, befolyásolják azokat, akik beépültek a vallásba vagy a titkos társaságokba, hogy elhiggyék, hogy a Teremtő Isten mindannyiunkat elkerült. Hogy ő, Lucifer, megszabadít minket a saját tudatlanságunktól, és megadja nekünk a tudást az élet fájáról, amikor Isten elhagyott minket, hogy elbukjunk ebben a kegyetlen világban. Ezeknek a sötét erőknek az igazi szándéka az, hogy kifinomult plázási taktikát alkalmazzanak, az igazság rögeit lógva, méregnyomokkal fűzve, amelyek végső soron az angyali emberiség elpusztításáról és Krisztus ellenes entitásokkal való helyettesítéséről szólnak. Ez a luciferi doktrína eredete azon embercsoportok között, akik elhitték, hogy Lucifer vagy Sátán a tudás istene és uralja a földet, amikor a vallásna istene, Jehova, megtagadta az emberiségtől az élet fájának ugyanezen tudásához való hozzáférést. Ez a megdöbbentő narratíva az extradimenzionális paraziták végső gaslighting taktikája, akik hamis istenekként parádéznak a föld lakosságára, azáltal, hogy néhány igazságrögöt szórnak egy kétségbeesett lakosságra, akik keresnek valamit, ami segít nekik megérteni ezt a fejjel lefelé fordított világot. Az idők során a holográfikus lemezek tartalmát számtalanszor lefordították és szerkesztették, hiányos információkkal, amelyek mind az igazsággal, mind a hazugságokkal keverednek, és amelyek végső soron a betolakodók kiszolgálására és a tömeges elmekontroll érdekeinek ellenőrzésére szolgálnak. Ezek a hazugsághoz vezető igazságok ma már a világ számos szent könyvében vagy szent szövegében szétszórtan felismerhetők, amelyekben világosan tanulmányozhatók és megfigyelhetők a közös szálak. Ha valaki olyan mértékben megtisztította az elméjét és a testét, hogy olyan intuitív szellemi tisztánlátást fejlesszen ki, amely képes felismerni az igazság szellemét, akkor ezen elemek közül sok tanulmányozható a poltering taktikán túl. A csend, a megfigyelés és a tiszta szív révén minden egyén megértheti a természeti világot és az egész teremtést uraló erőket. Ennek az egyénnek már nem kell azt hinnie, hogy a bosszúálló Isten száműzetésben elhagyta őket, és bűnösöknek minősítette őket, ahogyan azt a luciferi és sátáni erők elhitetnék velük, a tömeges manipuláció és a plébánozás egész életen át tartó elhitetésével. Az emberiség kozmikus eredetéről szóló igaz spirituális tudás legnagyobb szintjei megsemmisültek, így az emberi tömegeket az előre csomagolt a vallásokba vezették, amelyek hamis és csavaros tanításokat tartalmaztak, amelyek célja az Emerald Founder rekord eredeti tartalmának helyettesítése volt. A hamis tanításokat még ma is támogatja az igazságokat használva hazugságaik elmondására, hogy félrevezesse az embereket és rossz irányba terelje őket.
A vallási tanok és a válogatott spirituális tanítások nagyszerű esettanulmányok a taktikák megváltoztatására. Ha tisztában vagyunk ezzel a stratégiával, felismerhetjük, hogy az igazságrögök keverednek az áldozat-áldozat archetípusokkal és a polarizáló hitrendszerekkel, amelyeket romboló tudatfedvényként használnak a lakosság elméjének és észlelésének ellenőrzésére, még akkor is, ha az igazság bizonyos szintjéhez férnek hozzá. A patriarchális bosszúálló Isten. Az atlanti kataklizma idején az alapító feljegyzéseket elfogták és megfordították azzal a céllal, hogy meghamisítsák az idegen inváziós eseményekről szóló történelmi feljegyzéseket. Az idegen invázióról szóló igaz beszámolókat az emberiség mint bűnösök narratívába csavarták, hogy a világvallások vallási elmekontroll dogmáinak választékát mutassák be. A totiai csoportok hermetikus tudással és részben meghamisított információkkal ápolták preferált illuminátus faji vonalaikat, hogy megkezdjék az emberiség indoktrinációját, hogy az annunaki hibrid bukott angyali luciferiánus entitásokat az egyetlen igaz Istenként imádják. Az egyetemes törvények ezoterikus ismerete a titkos társaságoknak és az uralkodó osztályoknak a totian alapú hermetika révén adatott meg, egyesek Lucifert az ellenőrzési piramis tetején mutatták be, míg a közembert szándékosan vetették alá a rabszolgaság gondolkodásmódjának, amely a legtöbb szervezett vallás üdvözítő teológiájába ágyazódott. Az atlantiszi özönvíz óta az emberiség amnéziás hipnózis alatt áll, és erőszakkal irányítják az elméjüket, hogy elfelejtsék valódi eredetüket a negatív idegen invázió propagandája javára, amelyet hamis történelmi narratíva népszerűsítésére használtak, valamint egy féltékeny és dühös patriarchális Isten népszerűsítését, hogy erőszakos vallásokban imádják. Ezért az ENA módszeresen egy sor új vallási elmekontroll dogmát fogalmazott meg a Nikaea tanács idővonaláról, például dezinformációt terjesztett arról, hogy az annunakik az emberiség teremtő istenei, és elősegíti a hamis atya idegen isten imádatát, sok név mögött álcázva, állítólag szent kéziratokban feltárva, azt állítva, hogy Isten abszolút igéje. Két példa erre az Annunaki Jehovian csoport és az Annunaki Jahve kollektív. Ezért fontos megérteni, hogy a mai világvallásokat az ENA behatoló fajai mozgásba hozták, és a csúcson elsősorban emberellenes erők irányítják őket, amelyek Krisztus vagy egy hamis atyaisten csalóiként képviselik magukat. A tömegek rendelkezésére álló összes vallási szöveget erősen manipulálták, mint kitalált eszközöket, amelyeket a propaganda alapú elmekontroll előmozdítására használnak az emberek tudati leigázása és szellemi elnyomása céljából. A vallásos gondolkodású hitrendszerek ellenőrzése érdekében tömegesen hirdették, hogy a hagyományos szent tanok Isten abszolút szavát képviselik, és hogy bennük semmi sem kérdőjelezhető meg. Sajnos ez egy kegyetlen megtévesztés, amelynek célja, hogy teljesen összezavarja az egyéneket a valóság természetével és az Istennel, a belső Krisztus szellemmel való közvetlen kapcsolatuk természetéről. Az élő örökkévaló Isten szellem nem a könyvben megírt szavak határain belül van, hanem a szerető kedvesség áramlásában, amely minden élő ember szent szívében létezik, valamint egy hely vagy dolog szerves tudatában. Az emberi tudatnak az elme által ellenőrzött vallássá történő manipulálása hosszú távú napirend volt, amely az atlantiszi özönvíz óta aktív, és egy másik aspektusa annak, hogy megértsük az atlantiai összeesküvés bizonyítékainak agresszív elfedését. A sumér-egyiptomi invázió előtti összes emberi történelmet törölték a történelemkönyvekből, és hamis narratívát kapunk az emberi eredetről, és tápláljuk az ősi civilizációkról szóló folyamatos eltitkolásokat és hazugságokat. A szervezett vallásokat elsődleges elmekontrollmódszerként vezették be, hogy a negatív idegen napirend végső célját és céljait szolgálják, hogy a felemelkedési ciklus alatt megszerezzék az irányítást a föld felett.
A föld népét évszázadokon át manipulálták, hogy harcoljanak és megöljék egymást a hamis idegen istenek nevében, hogy folyamatosan emberi véráldozatokat hajtsanak végre, és segítsenek fenntartani a 12 törzs közötti megosztottságot. Az erőszakos vallások és a New Age eltérítés folyamatosan használják az embereket gyalogként a negatív idegen hódító játékában, amelynek célja, hogy következetes félelmeket és lelki terrorizmust generáljon a föld lakosságának elméjébe annak érdekében, hogy megpróbálja végül megnyilvánulni az Armageddon forgatókönyvet. Jesua essene kéziratok. Az alapító őrző Jesua misszió során Jesua célja az volt, hogy hozzáférjen magasabb rendű megtestesüléséhez, mint egyetemes kék láng Melkizedekhez, hogy segítsen visszaszerezni az irányítást az essene Krisztus templomos fordítások felett a 12 holográfikus lemezről. Megtestesülésének isteni célja az volt, hogy visszaszerezze az alapítói feljegyzések nagy részét azáltal, hogy ezeket az információkat írott kéziratokba és szent szövegekbe vitte át annak érdekében, hogy visszaadja a belső Krisztus lelki tudását az egész emberiségnek. Ez a tudás magában foglalta a humán tudományok valódi eredetét a terőbolygóról, amely más univerzumokból is kiterjedt, valamint a luciferi lázadás és az atlanti kataklizma történelmi beszámolóit, amelyeket közvetlenül neki adtak az Emerald Founder feljegyzéseiből. A Jesua essene csapata magában foglalta genetikai egyenrangú feleségét és 12 embert, akik a rácsmunkások szerepében működtek, hogy szivárványos frekvenciákat futtassanak a földlői vonalaiba. Azzal a küldetéssel szervezték meg őket, hogy segítsenek átszervezni a bolygóhálózat hálózatát és a csillagkapurendszert, az idegen betolakodók ellenőrzésén kívülről. A spirituális küldetés az volt, hogy visszaállítsa az angyali emberekhez és a Krisztus tudat valódi képviselőihez való igazodást a Földön, amikor a csillagkapuk végül kinyíltak a felemelkedési ciklus során. Ez a szigorúan őrzött információ magában foglalta a bolygó templomos rúd és személyzeti architektúrájának felépítésére vonatkozó tervrajzok kifejezett részleteit, a csillagkapu 11 kinyitásának genetikai kulcsait, valamint azt, hogy hogyan lehet hozzáférni a nulla pontos áramforráshoz, amely ahhoz szükséges, hogy visszaszerezze az irányítást a csillagkapu rendszer felett a negatív idegen betolakodóktól. Ezeket a részletes adatokat egy speciális technológiában tárolták, amelyhez hozzáférhettek, hogy fizikai személyüket hordozzák, egy kis ezüst pajzsban, mint a lemez. A Jesua misszió megtorlásaként az Orion csoport úgy döntött, hogy betör az 5. csillagkapu közelében lévő területekre, és beszivárog Olaszország központi régiójába, hogy megteremtse az alapját annak, ami Róma és Pápaság egyházává válik. Ezzel kezdetét vette a fekete napocskák inváziója a régióba, akik kiépítették a katolikus vallási ellenőrzési mechanizmust, amely a Vatikánvárosi központú világméretű politikai gépezetté és véráldozati oltárrá vált. Ez továbbra is hatalmas hatalmi és globális irányítóközpont a társadalom fő vezérlő pillérei számára. A Jesua essenei csapata által kéziratkötetté lefordított tanítások és szent tudásuk egy részét ellopták, végül Szerbián keresztül vitték, és Törökországba kerültek. Ez egy utolsó rajtaütés eredménye volt Amernában, ami képtelenné tette őket küldetésük teljesítésére. Jesua néhány tanításának eredeti kéziratai és rajzai, valamint az essenei csapat Törökországban elrejtett fordításai végül felszínre kerültek, amikor a politikai hatalmaknak adták őket, és az akkori uralkodó, Konstantin római császár hozzáfért. Ez az idővonal egy fontos kiváltó esemény, amely elindította a világ vallási ellenőrzési mechanizmusainak és a kapcsolódó agykontroll dogmáknak a mozgását, amelyek ma is érvényben vannak. Nikaeai zsinat és az essenei kéziratok. Konstantin római császár megparancsolta keresztény püspökeinek, hogy a római egyházzal együttműködve szervezzék meg az első konferenciát, és iktassanak ki egy tanácsot a titokban ellopott essenei kéziratok felülvizsgálatára.
Az első nikaeai zsinat a keresztény egyház első világméretű tanácsa 325-ben, amelyet Törökországban tartottak, és Konstantin császár elnökölt. A történelem azt mondja nekünk, hogy a nikaeai zsinat célja az volt, hogy a tambéli hit kijelentéseit és kánonjait hozza létre azzal a szándékkal, hogy meghatározza, mi válik alapvető keresztény hitté, létrehozva a niceai hitvallást. Sok száz év alatt Jesua csapatának szent kéziratait továbbfordították, tanulmányozták, majd meghamisították, szerkesztették és kihagyták a fontos spirituális fogalmak felfedéséből, amint azt a nikaeai zsinat és a római egyházba beszivárgó drakoni vezetés mögött álló hatalmak által hozott döntések meghatározták. Ez a zsinat azonban elindította annak a dogmának a folyamatos alapját, amelyet az Isten nevében hozott emberi kínzásra és véráldozatra fognak használni. A meghamisított beszámolók és a kiforgatott igazságok egy része valójában a holográfikus lemezekről készült fordításokból származik, majd később újramásolták és több kéziratba és több különböző nyelvre írták őket. Ennek a nikaeai idővonalnak a legrégebbi változata a Codex Vaticanus, amely az Új Szövetség legrégebbi görög kézirata, amely a 15. század óta a vatikáni könyvtárban található. Ezek a kéziratok végül alkotják azokat a könyveket, amelyek később a kanonizált Bibliává váltak. A Bibliát ezután a kormányok és a szervezetvallás politikai motivációira használnák, hogy továbbra is érvényesítsék ezeket a részleges igazságokat és patriarchális hiedelmeket, amelyeket az annunaki hamis istenek világszerte megfogalmaztak, azzal az ürüggyel, hogy egyesítik a keresztény egyházakat az Isten által elrendelt írott tanon keresztül. Így a kézzel írt kéziratok legkorábbi fordításainak eredeti tartalma és a korai bibliák választéka részben az ellopott essenei kéziratokból származik, amelyeket közvetlenül Jesua fordított. A folyamatban lévő népírtó programok eredményeként a megmaradt essenei csoportok a föld alá kerültek, és ezt a tudást elrejtették, és továbbra is titokban adták tovább, például a katar szektáknak. A megmaradt feljegyzések egy része a Hammadiban található tartalomban található, amelyhez a nyilvánosság csak korlátozott hozzáférést kapott a részleges információkhoz. Az egyház birtokában lévő kéziratokat hamisságok, elfogultságok és folyamatos szerkesztések széles választékával díszítették, amelyeket annunaki helybrit fallen angelic entitások, elsősorban a Jehovian kollektívából továbbítottak az emberi írástudóknak. A Jehovi kollektíva a keresztre feszítő implantátumok mérnökei, és segítettek a Biblia megtervezésében olyan paltering technikákkal, amelyek illeszkednek erőszakos vallásuk narratívájához, amely a Krisztus véráldozatán alapul. Kifejezhetetlen mennyiségű szerkesztés, kihagyás és átdolgozás történt ezeknek az eredeti kéziratoknak a fordításaiból, amelyeket héberből, arámiból, latinból és görögből többször is lemásoltak nyelvek és változatos értelmezések széles választékába. A Biblia könyveket és az egyházi tanokat gyakran keresztény püspökök, papok, királyok és uralkodók széles választéka bízta meg a Jesua Krisztus misszió óta eltelt évszázadokban. Minden fordítást úgy befolyásolnak és fogadnak el, hogy illeszkedjenek saját személyes meggyőződésükhöz, előítéleteikhez és egyoldalú érdekeikhez, amelyek az adott időszakban aktív demográfiában, nyelvben és kultúrában tükröződnek. Végül, a gyilkos keresztes hadjáratok és inkvizíciók hosszú évei után Jakab király egy tudós csoportot bízott meg azzal, hogy 1604-ben dolgozzanak a keresztény Biblia angol fordításán az angol egyház számára, és közben létrehozzák a hatalom hierarchikus formáját az egyház irányításon belül. Ez azonban lehetővé tette a köznép számára, hogy maguk is olvassanak egy Bibliát. Korábban a Biblia tartalmához való hozzáférés egyetlen módja egy egyházi tisztviselő volt, aki értelmezte a jelentést írástudatlan gyülekezetének. Továbbá, ez a fordítás folytatta a római egyház befolyását a véráldozat üdvözítő hiedelmeinek érvényesítésében Krisztus keresztre feszítése révén, amint az emberiség bűneinek megtisztításához szükséges, és ennek a célnak a teljesítése, mint a kereszténység létezésének oka.
A 18. század első felére a King James Bible engedélyezett változata gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenné vált, mint az anglikán és angol protestáns egyházakban használt angol fordítás. A 19. század elején a Biblia ezen változata a történelem legszélesebb körben nyomtatott könyvévé vált. Ma a Bibliának több száz angol nyelvű változata létezik, és több mint 2000 nyelvre fordítják le, amelyekben minden egyénnek és gyülekezetnek megvan a maga személyes meggyőződése, amelyben az átdolgozott Biblia fordításuk a legpontosabb és legigazabb, vagyis olyan szavak, amelyeket közvetlenül Istentől származónak tartanak. Összességében tehát a Biblia írott szövege nem csak az eredeti holográfikus lemezek tiszta frekvenciájából származó kódolást tartalmaz, hanem a hazugságok elmondására használt igazságok rendkívül okos keverékét is tartalmazza annak érdekében, hogy a tényleges tartalom megértése a lehető legzavaróbb legyen az olvasó vagy az imádó által készített értelmezésben. A Biblia tele van a pellengérre állítási taktikák, igazságok és hazugságok, erőszak és kognitív disszonancia választékával. Az újabb verziók megpróbálták érthetőbbé tenni a tartalmat a jelenlegi szabványoknak megfelelően, de ez az információ még mindig sok torz hitrendszert tartalmaz, amelyek közvetlenül az emberiség rabszolgaságára törekvő emberellenes hatásokból származnak. A Jehovian Anunnaki szerkesztette és csavarta az eredeti Founder rekordból ellopott információkat, amelyeket félelem alapú történetszálakként mutatnak be, lazán értelmezve a negatív idegen technológiai inváziót leíró tényleges eseményekből. Az Ószövetség klasszikus bibliai utalásai a korábbi történelem tényleges technológiai eseményeit írják le, amelyeket az emberiség terrorizálására használtak. Ezeket abból a feltevésből indulva mutatjuk be, hogy ezek a pusztító és rettenetes események Istennek a föld bűnösei ellen irányuló haragjának eredményeként történtek. A Biblia tele van sekélyes pillantásokkal az egy törvényének valódi angyali emberi feljegyzéseibe, amelyeket szándékosan csavartak és fordítottak meg, hogy a félelem, a bűntudat és a szégyen negatív tudatát hozzák létre, és szándékosan alárendeljék az emberiségnek, hogy azt higgyék, hogy egy bosszúálló Isten kegyében vannak. Sok ember kapcsolódik a bibliai történetekhez ezeknek a tragikus eseményeknek a mély, tudattalan emlékeiből, amelyek a rejtett emberi történelemben vagy egyidejűleg az élet során történtek. Ezek a konkrét írott szavak olyan sejtes emlékeket írnak le, amelyekre az emberi lélek emlékszik és kapcsolódik az előző idővonalakhoz, például a tudatalatti tudáshoz, hogy földünk tragikus kataklizmától, árvíztől és az eredeti fejlett emberi kultúra későbbi inváziójától szenvedett. Az erőszakos vallásokban képviselt bosszúálló Isten egy idegen csaló állarca, amely a tűz, a brimstone és a büntetés rettenetes képeit, valamint mentálisan merev dogmákat használ a föld lakosságának szigorú ellenőrzésére. Ha a vallási ellenőrzés nem működik, a börtönőrök egyenesen az ateista és tudományos dogmadobozába vezethetnek. A negatív idegen befolyású vallások hamisított szövegei sok embert arra programoztak, hogy ítélkezzenek és elítéljék testvéreiket, körkörös vitákat folytassanak arról, hogy melyik vallás vagy Biblia képviseli a legjobban Istent. A szervezett vallást, valamint a tudományos dogmákat szándékosan fegyverezték fel az emberiség elmekontrolljára, hogy lelkileg elnyomják az emberiséget, hogy keresztre feszítsék saját belső Krisztusukat egy hamis atya, idegen Isten vagy Isten nevében, mint téveszme. A kinyilatkoztatások az Armageddon szoftver részletes. A keresztény Biblia jelenések fejezete 0 tartalmat tartalmaz az eredeti alapítói feljegyzésekből, a Jesua kéziratokból vagy Istentől származó szent átvitelekből. A Biblia jelenések fejezete felvázolja az előre tervezett Armageddon szoftver aktiválásának elhajlott részleteit a felemelkedési ciklus végén, amelyben válogatott negatív idegen technológiákat alkalmaznak egymás után, hogy pusztítást okozzanak a föld felszínén, hogy az ENA új világrend célkitűzéseit szolgálják.
A jelenések fejezete egy tervrajz, amely felvázolja a tervezett negatív idegenek minden lépését, akik befejezik a föld felszínre való hatalomátvételi inváziójukat, amelyben az alapító feljegyzések teljesen megsemmisülnek, és a szervezett vallások és az ateizmus a helyére kerülnek. Ez az egész bolygói csillagkapurendszert az ENA felállításának teljes uralma alatt hagyja, és Jehovian Annunaki trónján való imádatnak nevezik. A jelenések könyvében említett trón előtt térdelő 4 fenevad az alapító eredeti genetikai feljegyzéseire vonatkozik a bolygórács hálózatban, amely tartalmazza tudatképük tükröződését a Földön, amely közvetlenül kapcsolódik hozzájuk. A 4 élőlény, oroszlán, sas, ökör, ember, a legerősebb alapító őrző tudati hálózatok, amelyek összekapcsolódnak a teljes bolygóhálózattal és a csillagkapurendszerrel. Ők a nagy fehér oroszlán, a szent kék tehén, az aranysasrács és az ember 4 oszlopa. E 4 őrző bolygóhálózat tervezett fokozatos meghódítása és uralma révén a sötét korban az volt a szándék, hogy megöljék és kiszolgálják ezt a 4 vadállatot, hogy térden állva hódoljanak Jehova trónján. A jelenések Biblia szövegében rögzített tartalom soha nem volt része az eredeti Founder Record vagy az Essene Guardian fordításainak. Ehelyett ENA kódolt bibliai szakaszként használták az Armageddon szoftver megnyilvánulását ösztönző kollektív tudatfedvények telepítésére, a terrorizmus, a kataklizma és a pestis szítására, amelyet azért hajtottak végre, hogy pusztítást okozzanak a Földön annak érdekében, hogy teljes mértékben ellenőrizzék a végső idővonalakat a felemelkedési ciklus során. Smaragdrend aktiválása, az emberi történelem visszaszerzése. Az őrzők visszanyerték a hozzáférést a hibernált zónához, amely az alapító alkotói kódjának hamis idővonalakba történő kivetítéséhez használt AI hologramok áttekintését tartalmazta, hamis hologramok, amelyek bitorolt smaragdrend DNS-t használtak, amelyet a totiai gépeltérítés során vettek fel, amely az essenei mészárláshoz és az idegen hibridizációs programok tenyésztéséhez vezetett Nibiruen. Ezek a smaragdtáblák kódexeket tartottak az Emerald Sun DNS-ben rögzített összes információ dekonstruálására, amelyek a bolygók személyzetére és az állandó magatombázlataira jellemzőek az egyetemes törzsi pajzsot alkotó mind a 4 bolygókörben. A közelmúltban az Emerald Order felderítő missziója Crescendót ért el a smaragdrend DNS kódjának feltöltésére használt kvantum-szuperszámítógépekhez való hozzáférés megszerzésében, amelyeket ezután számítógépes szerverekre vetítenek és mesterséges intelligencián keresztül továbbítanak, azt, amelyet az AI Emerald Order DNS struktúrák létrehozására használtak a mátrikban, és amely lehetővé tette a bolygószemélyzet és az anyaelv kék sugárzásának eltérítését. A Guardian csapatai hatalmas mennyiségű hardvert szereztek vissza, ami az AI hologramok bekapcsolásához használt idegen gépeket illeti, amelyek mesterséges Emerald Guardian hologramokat és Emerald Order DNS kódvetítéseket futtattak. Ezt arra használták, hogy megpróbálják felülbírálni az összes organikus Emerald Order kódolást, elferdítve az architektúrát Totian által vezérelt torzításokká. Ezen események eredményeként az Emerald Order Universal Melchizedex Red and Steph struktúrák visszakerülnek a Krisztus alapítók irányítása alá, mivel az újjáépített Solar Logos Avatar Matrix és Solar arcrendszerek aktiválódnak, és növelték az aranyszeráv test átalakításának támogatását. Az aranytest szeráv Krisztit szablon helyreállítása az emberi fénytestra központjának és a belső szív naptemplom átalakítása. Ez a napkirályok visszaszerzésének ideje, a háborúk során elvesztett mai grákirályok visszaszerzése, és a történelmi idővonalak, a valódi genetikai eredetű szerves emberi történelem visszaszerzésének újabb szakasza. Ez az esemény számos fontos mai grákirályt regenerált, akiket elfogtak, és tudatukat a földbe szorította az ENA, amely egyetemes Krisztus testrészeik részeit gyűjtötte be.
Az essenei mészárlás idővonalának megtisztítása a Nibiruen, amely a smaragd tabletták hamis előállítását és a sátáni Baphomet gyakorlatokban használt hermetizmust eredményezte, a mai grál Artúr király a 11. törzsből tudati sztázisban tartotta. Az albioni mai grál király aludt. A legutóbbi paliadori aktivációk és a kozmikus feljegyzések smaragd csarnokainak helyreállítása az ellopott holográfikus lemezfordítások által okozott károk miatt, amelyeket az AI idővonalakban használtak a kockás mutációk felállításához, Artúr király univerzális szerves tudattestének helyreállítása megtörtént. Ennek titokzatos kapcsolatai is vannak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az Albion földtömeg és a Róz vonalak felébresztésének következő szakaszához. Ez jelentős győzelem a kozmik Krisztus család számára, amiért visszanyerte az irányítást a rácsok felett az Egyesült Királyságban. Artúr király igazi mágusok grál király, és most visszaszerzi hatalmi oszlopát, az univerzális botot és botot. A genetikáját használó hamis változatok és csalók nem létezhetnek ugyanabban a térben, ahol fenséges jelenléte most tudatos és ébren van a föld síkján. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a lelki fejlődésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságotokat és a bátorságotokat, hogy igazságkeresők legyetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus Sophia szíved fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szeretőszívvel, Liza. Welcome to ES Ascension News for July 2019. Our theme for this month, Emerald Founder Records. Dear Ascending Family, we have all heard the phrase, history is written by the victors. Here we are looking at how consciousness records containing our true history and sacred sciences were stolen and used against humanity. A lie can only stand while the truth is hidden from view. In recent months, more of our starseed family has begun to embody founder consciousness, as these levels of consciousness record are being accessed within human bodies. More pieces of our true history are being recovered. As these true records come to light, the manipulated and counterfeit versions cannot be maintained. Here we begin to weave these new pieces into something more comprehensive, including Thoth's role in stealing and rewriting emerald tablets, in keeping with the negative alien agenda to enslave humanity. This is a long podcast, as tracing the impact through the Luciferian Rebellion, Ioni Massacre, Atlantean Flood, Essene and Egyptian timelines is like working a large puzzle with many pieces. In the timelines before the fall of humanity, when access to the 12th gate and Avatar Christos consciousness was still possible on fifth-dimensional Tara, angelic humans experienced a deep reverence for all living things, along with a holistic and meaningful consciousness connection with the planet as an alive, breathing, interconnected spiritual entity. All angelic human beings had the gift of direct consciousness memory of their true history and origins throughout time, and had the free will option to continue their personal consciousness growth and ascension through the study and examination of the holographic discs that are contained in the original Emerald Founder records. Thus, humanity knew itself as a living and blessed soul expression of one of the 12 tribes connected to the eternal one God source,
freed from the external control dogmas used in religions to steal the individual's personal spiritual power, robbing them of self-respect, human dignity, and inner Christos development. The Emerald Founder records contained explicit knowledge about the origins, genetics, and purpose of the human race, which included historical timeline accounts of galactic history, considered to be the divine birthright of all angelic humans. The Emerald Founder records included explicit ancient wisdom teachings on the unifying principles of the cosmic sovereign law of one, in which humans were directly taught how to spiritually activate their light body through consciousness training methods, so they could achieve full liberation as a cosmic Christos. The content held in these holographic discs was being protected by the Founder Guardians in an ancient genetic library that exists outside of time and that was being preserved on the Earth's behalf until more of the humans on the Earth could awaken to remember who they really are. This was designed as a fail-safe protective mechanism put in place during the Covenant of Palador, the Guardian Host Plan for the reclamation of Christos' mission. Until the Earth underwent the ascension cycle and reached the threshold in which the crystalline grid was able to hold the highest Christos frequency and the intelligent coding that was contained in these discs, the Emerald Founders assigned members of the High Syrian Council to guard and preserve the sacred wisdom in these holy records for the future benefit of the earth. Those that assembled in the Syrian High Council that were primarily in the universal Christos lineages of the Emerald Order and Blue Flame Melchizedeks were acting as the primary archivists of Earth's vast genetic library and timeline history through the Gnostic process of their own consciousness embodiment. Archivists are responsible for assembling, cataloging, preserving, and managing valuable collections of historical information. In this case, they were also responsible for mapping out the DNA code that functions as the genetic library for all creations throughout the 12 organic timelines. This data was compiled upon a master copy of 12 holographic discs and were known as the original Emerald Founder records, which contain the basis for describing the consciousness mechanics of reality, manifestation, and the unification of all expressions with the eternal, loving, one God source. These discs included extremely advanced technological information about the planetary Templar stargates, ley lines, and spiritual science texts and schematics that are outlined in the Law of One Consciousness Freedom teachings that unify sacred sciences with spirituality. The Founder records were also referred to as the Emerald Covenant CDT holographic plates, which originally belonged to all of the human 12 tribes and were the principal spiritual teachings that were commonly understood during the Lemurian and early Atlantean timelines. Each holographic disc was protected and administered to by an assigned Magi Grail King on the Earth, who acted as the main guardian of the planetary stargate of his tribe. The Magi Grail King assigned spiritually trained members of the Essene tribes as keepers of the Law of One knowledge, to carry this sacred wisdom through multiple timelines and to protect related information
for access during a later time cycle, such as transmitting Essene translations of human historical timelines and galactic wars over the seeding of the 12 tribes, and hiding them within many crystals and other objects that are buried in the earth. During the first Lemurian Holocaust, a massive orchestration to hide and bury the contents of historical timelines included in the holographic disc translations was transmitted into crystals and then buried throughout the chain of the Hawaiian Islands and other island regions. As a result of these efforts to preserve the Christos Essene Templar timelines during the Lemurian Holocaust, these are specifically referred to as Lemurian crystals. This was a method to hide and bury the sacred knowledge about Stargate mechanics and the map of the 12 tribe genetics on the Earth during the galactic wars that were occurring throughout multiple dimensional timelines simultaneously. The Emerald Founder records reveal that there are 12 Essene tribes, which make up the entirety of the collective human gene pool, or are the descendants of universal tribal shield that has been originally incarnated onto this planet from the future timelines of Tara. Each of the 12 tribes are genetically key-coded to their demographic planetary gates location and to that planetary dimensional sphere and its ley line network. When we incarnate onto the planet, we have genetic time codes in our DNA related to the planetary gates dimensional system, and that is a part of our main human tribal identity. We activate our human tribal identity personal planetary keys when we activate our inner Christos by running the 12th dimensional ray, stringing 144 harmonics throughout our light body, otherwise called the 12th dimensional shield. That identity has had many lifetimes that have participated with the consciousness evolution cycles of assembling DNA codes in the angelic human root races evolving throughout the solar system. The original 12 Essene tribes were seeded on the earth as a part of the evolution plan that was the result of the covenant of Palador to rescue the lost souls of Tara, making it easier to reclaim these identities when the stargates finally opened during the end of the ascension cycle. 12 tribes' spiritual purpose for DNA assembly. Previous to the Atlantean cataclysm, each of the groups of the angelic human 12 Essene tribes were entrusted as guardians of a section of the Emerald Founder records, which held extensive consciousness knowledge about the star origins and genetic template information that was recorded on 12 holographic discs. These discs contained ancient builder technology templates, complex math for building complex architecture, for levels of structural planning for physical communities, as well as for writing code for projecting holographic realities. The result of these extremely advanced building methods can be recognized in some of the remaining ancient civilizations' architecture that is completely ignored by mainstream archaeology today. These advanced civilizations had access to the holographic discs that held the blueprints for ancient builder technologies that were in existence before the Atlantean flood. The discs included transmissions of advanced quantum physics knowledge, outlining specific blueprints for morphogenesis of species, as well as mapping out the planetary stargate access coordinates. They also included humanity's cosmic genetic origins and history, ascension and timeline mechanics, consciousness alchemy formulas, and DNA genetic key codes that corresponded to that particular tribe's
planetary Stargate mission. All 12 genetic components of the 12 tribes hold one strand of DNA code for reassembling the crystal gene for the diamond sun body or silicate matrix that is key-coded to activate the 12 layers of the planetary Stargate system. This provides the means to contact our higher stations of identity as spiritual bodies and to connect with the conscious living light and sound frequencies in the holographic matrix. The instruction sets to rebuild and reassemble the 12-strand DNA pattern are held in the genetic keys found in the cosmic Crystalla blueprint, which makes up the 12-tree grid manifestation template. Through the individual and planetary spiritual ascension process that takes place during several root race evolution cycles, the integration and healing of all 12 levels of DNA coding through its genetic components potentially unite and merge to form the complete silicate matrix. These dual forces of polarity, male and female, are designed to spiritually integrate and synthesize within the angelic human body while naturally evolving on the ascending earth. As a result of the forces of alchemy and energetic synthesis made between inner and outer layers of these multidimensional consciousness forces, the spiritual embodiment of the original 12-strand DNA of the diamond sun body is then made available to the planet and humanity through DNA assembly. Thus, ascending individuals are gradually repairing and regenerating their DNA template so they are able to open and move through stargates safely. The diamond sun body represents full consciousness freedom for an ascending human being, in which the inner Christos is fully activated with the flowering of the sacred crystal heart. As a result, the spiritually ascending human is able to transmute their consciousness out of time and into 0 point, moving through stargates into another location. Therefore, they are free to leave the prison planet, freed from the enforced mind control and reincarnation cycle occurring in the lowest density of Earth. In essence, the holographic discs contain the entire genetic source code and blueprint architecture library for the diamond sun template, including the schematics of the multidimensional planetary body layers as generated from the original Emerald founder creators. In addition to the ancient wisdom revealed in the unifying principles of the cosmic sovereign laws, the holographic discs also contain the complete book of maps and genetic keys that are necessary to gain full access into the universal 12-tree grid holographic matrix from within the Grail points or Grail points of the planetary Stargate system. Access to diamond sun body templates and specific details about planetary Stargate quantum mechanics are highly coveted by the negative alien controlling groups because they believe it is their ticket to ride on out of this universal time matrix. Thus, the sacred knowledge included in all 12 of these holographic discs, the ascension mechanics that describe the unity principles of the law of one, have been violently fought over by many negative intruding groups. These negative alien groups competing for Earth domination have repeatedly sought to either control humans as puppets for carrying out their agendas or massacre the Magi priest kings and their human tribe team members. Lightworker persecution memories include being hunted down as a part of the Christos family mission and remembering lifetimes in the 12-tribe Essene lineages that have currently incarnated during the ascension cycle as indigos.
The negative alien agenda seek to gain full domination of the earth and beyond through gaining unrestrained access to all of the Emerald Founder records, ancient builder technology, and all related sacred knowledge that is ultimately the divine birthright of every angelic human being. Atlantean Mystery Schools. During the timeline of the Atlantean Mystery Schools, each of the 12 tribes held one of the 12 holographic discs containing specific spiritual knowledge about their tribe's affiliation and related ascendancy information that connected into the complete records of the earth as a genetic living library for the cosmos. The caretaking and ongoing preservation of the historical knowledge of humanity's cosmic origins, the ancient wisdom of the Law of One teachings, and the detailed knowledge of the workings of the planetary Templar were entrusted to be guarded by each of the tribes of Magi priest kings. The Magi priest kings were the spiritual leadership and were organized and assembled in rainbow round tables within the Atlantean Mystery Schools to meditate and unite their consciousness to perform a variety of tasks to protect the Earth's consciousness field. The Magi priest kings met regularly in council settings in order to accurately translate, study, and protect the historical information constantly upgrading on the discs, based upon the genetic histories related to each of the 12 tribes that were originally seated on the Earth. They understood the galactic war in the higher dimensional planes would, in all probability, enter the Earth plane during the shift into the Dark Aeon, and they did whatever they could to preserve the history of the 12 tribes and ancient human civilizations. The historical and genetic knowledge gained from the holographic discs was fully understood to be sourced from the original Universal Emerald Founder records, which detailed the entire angelic human historical timelines and seeding of the solar systems. Therefore, this ancient knowledge was held with the highest spiritual reverence and blessed respect, as these holographic discs were known to be the most sacred wisdom and holy records that belong to all angelic human beings on the earth and beyond. Thus, this ancient wisdom was compiled and administered to by the Magi priest kings and their Essene teams of advanced spiritual initiates that took a role similar to postgraduate scholars working to preserve ancient knowledge for their community and culture. All of the 12 human tribal groups appointed representatives that were working together within the Great Universal Library that functioned as the colony's main academic institution for the public's ongoing education and consciousness exploration, intended for personal spiritual development and fulfilling the divine commission of DNA assembly. In the ancient world before the flood, human civilizations included many great libraries that were filled with repositories of vast amounts of knowledge and wisdom that interconnected between the sciences and spirituality into a single unifying theology that functioned as both universities and spiritual development centers. This was similar to entering a sacred space of which to learn, study, and meditate upon the founder's ancient wisdom within a spiritual temple or monastery setting. The Great Library of Alexandria in Egypt was the last significant library on the earth that acted as the repository for recording what was known about the universal laws and Hermeticism, as translated from and found in the manuscripts copied from the Emerald Founder records. Thus, in the ancient world, Alexandria was the capital of knowledge and true learning,
which was modeled directly from those who still remembered the great libraries and educational centers that had existed long before in the Atlantean colonies. Right before the Atlantean flood, the Thothian Luciferians gathered as the Snake Brotherhood kings and made a secret pact called the Luciferian Covenant for the eventual goal of ruling over all of humanity on the earth plane, by further intending to take control over the souls during the death passage. This was a long-term plan which was to be implemented over thousands of years while waiting for the culmination of the Earth's precession in the 2012 and beyond timeline, by intending to take full possession over the Earth's surface during the pinnacle of the ascension cycle. Effectively, they intentionally planned to destroy access to the sacred knowledge of the original Emerald Founder records and obliterate any evidence of ancient builder technologies that were built throughout the advanced human civilizations that had made spectacular achievements in erecting monumental architecture during the flourishing of the Atlantean colonies. Thus, they intentionally destroyed access to advanced technology through the orchestration of a terrible cataclysm that would return humanity back into the Dark Ages and subject them to mind wipe, in which they would lose awareness of their previous history and true identity. This was orchestrated during the time cycle when the Earth would be traveling within its darkest phase in the lowest density vibration, right after the tragic events of the Luciferian rebellion. The intruder races exploited this extremely dark phase during the Dark Eon to install an array of dark alien technology in order to render humanity into slaves and eventually rule as the unchallenged gods of the earth that would continue to carry over into the future time cycles. Thus, the Brotherhood of the Snake secretly and methodically infiltrated the Atlantean mystery schools and the great libraries in order to acquire all of the Law of One and human tribal knowledge for themselves, before intentionally confiscating the records that were in the possession of the Magi Grail kings in their planned takeover of the earth. Effectively, they were stealing knowledge crystals and meticulously copying over the Essene ancient written translations that contained the original Emerald Founder holographic records in order to use that knowledge as a consciousness weapon against humanity. During the aftermath of the Atlantean cataclysm, some of these founder record translations were captured and inverted for the purposes of falsifying the historical records. This information was twisted in order to set forth an assortment of imposter-generated, falsified belief systems that were then groomed into the negative alien-based religions. The main purpose was to ensure that the original founder records and sacred wisdom was not made directly available to the angelic human races, and to set forth a new groundwork of control through designing belief systems, fed through sequential releases of this spiritual information to be made increasingly public. External corrupt authorities were assigned responsibility for disseminating and controlling all of the spiritual interpretations and translations that were made available to educate the general population, denying the general population direct access to knowledge and advanced information. They intentionally hid it and lied about it, a strategy still in use today. The goal was that the Thothian group behind the Brotherhood of the Snake would continually maintain control over how, what, and when. Particular knowledge from the founder records would be disseminated to the masses, and to slowly package it as a worldwide religious control mechanism.
essentially taking the founder records and weaponizing them into a fear-based narrative that would be enforced by threats or shaming by some externally created authority hidden behind the religious or dogmatic structure. Further, they would install their own rulership in the pyramidal hierarchical control of these organizations, where the negative aliens would set themselves up to be the capstone monarch and worshipped as the one true God. From this setup with the embedded mind control mechanism, they could pick and choose what human groups were being most compliant to serve the negative alien agenda from the alien hybrid bloodlines, and they would give them access to the higher knowledge, while the genetic undesirables were in those groups that would be dumbed down into the slave class, further generating division and DNA digression in the 12 tribes through perpetuating the master-slave archetypes. Thoth, Enki, Enlil, and the Emerald Tablet. Before the Luciferian rebellion, the true motivation of Thoth's allegiance to further the Nibiruan Anunnaki dominion agendas of Enki and Enlil, to completely annihilate the Christos genetic template for achieving takeover of the solar system, was not well known by those guardian groups stationed in the lower dimensional timelines. Those that had been incarnated in the lower dimensional stations had been cut off from direct communication links with the liquid plasma Christos family that existed beyond the time matrix. Before communication links were cut off, the fallen Melchizedek entity that became Thoth was known to be loyal to the Christos founders. Thus, it was a mystery within mysteries when discovering various stations of identities that were gradually revealed to be imposters or artificial intelligence reality clones. These counterfeits were strewn over many timelines and participating in the many successive evolution cycles, making them difficult to source. The ascension cycle is also about revealing the true identities in order to fully know who was actually who in the timelines and identify those groups that were primarily behind the military tactics, cloning, and AI power source of the galactic wars. We are still in the process of discovering this mystery today in reverse engineering the structural and genetic damage that took place in the universal time matrix from this position on the Earth. Christos starseeds incarnated in order to track the origination of the AI source in the AI timelines and identify the exact event horizon and point of entry of the phantom matrix infection entering the universal time matrix from the black hole. Essentially, Thoth is another name for Lucifer. He was a mighty light being who became corrupted by his unrestrained access to free will, along with pride and lust for personal power, which made him susceptible to infection by the AI virus sourcing from the black hole entities. This led to the co-creation of the Belial sons, comprised mostly of Anunnaki human hybrids, including the Nephilim regressive lines. Originally, these groups are from the Sirian and Pleiadian constellation, and then became wanderers with digressive DNA limited to 9, 10, and 11 DNA strands. This created many planetary DNA mutations from the histories of alien hybridization and subsequent wars over genetics and the blank slate damage of the planetary grid network as a result of the Atlantean cataclysm. The main control hub for the Belial groups is in the United Kingdom.
After gaining control over the Giza Stargate post-Atlantean cataclysm, the Thothian Anunnaki and their race lines in the Belial groups made demands of the Christos founder races that the entire angelic human race on the earth be placed under the dominion of Anunnaki hybrid fallen angelic races. The founder races and Christos representatives attempted to continue peaceful negotiations in finding a resolution to the territorial conflicts unfolding. And an agreement was made between Guardians and the Anunnaki in the Aquila constellation that was referred to as the Treaty of Altair. Before the negative alien factions were gathered together to join their forces during the aftermath of breaking the Treaty of Altair, these Anunnaki groups and Draconian Zeta groups were enemies in competing war agendas for domination of the Earth territory. The black hole entities are those that ripped a hole in the Orion Belt from a neighboring matrix and built their control center around the 8th dimensional portal entry into our time matrix. Thus, they controlled the 8D Stargate from the galactic plane, and thus controlled what entities got in to the lower dimensions, blocking out access to the Christos genetics and installing the Yahweh matrix. Some of these factions decided to use the Earth as a prison planet for trapping and containing all undesirables, including those entities that were not compliant to their authoritarian, militarized rule, or were straight-out criminals and degenerate perverts. Thus, the Earth and the solar system became known in the Black Sun Orion group as the prison colony, as they would not let anyone out of the Earth's reincarnation cycles via technological frequency fences and soul harvesting structures. The Black Suns consider Earth their territory and believe that surface Earth people are criminal prisoners, which extends to them the right to abduct humans for an assortment of working slave colonies. These are the underground and off-planet bases like Ceres, coming to light as whistleblowers remember their experiences as MyLabs and being recruited into the secret space programs that are both involved in galactic human trafficking. Thoth has been playing the role of double agent for many eons and has made several duplicitous agreements with the High Syrian Council to appear as if he would uphold the Palladorian Covenant, which is designed to protect the Christos template for evolving angelic human genetics. The Palladorian and Christos founders that exist outside of time were not able to connect directly to Earth and into many sections of the universal time matrix until the neutron window or galactic gates were opened in late 2012. Many of us incarnated on the Earth during the ascension cycle to be their representative placeholders, keeping the Christos template alive on the Earth through the building of the Indigo Shield. Over the years, we were able to build the energetic circuit of communication links through the Christos Shield network, and are now in full communication and contact with the Christos founder races. This is what is meant in the many prophecies describing the return of the Christos to the Earth, and this event has already happened. The infusion of Christic architecture for ascending human embodiment will continue to gradually shift the energetic landscape and the consciousness of the Earth, allowing much higher consciousness beings to incarnate for many years to come. Thoth's personal and direct military intervention with Enki and Enlil groups to incite wars with the purpose of committing genocidal agendas of human holocaust was fully revealed during the tragic event of invasion of the 11th tribe
which resulted in the Essene massacre. The primary goal was to obtain one of the actual holographic discs that was being guarded on the earth by the Magi Grail King for his particular Stargate genetics, Essene Tribe 11. The content on this disc included the formulas and secrets contained in the art of energy transmutation, dominion over lesser forces, and manifestation through alchemy. These include immortality sciences through the source of the prima materia, or Azoth, that is found in the Creator's Holy Spirit, as generated by the Mother of God principle. Approximately 22,000 years ago, Thoth led a militarized event which resulted in the Essene massacre, murdering the males and taking their sacred marriage female partners hostage for forced hybridization breeding on Nibiru. Thoth stole the CDT plate that was in their possession, and from this stolen work, he wrote down the information that would later become the basis of the teachings of Hermeticism and the Emerald Tablet. Thus, in human hidden history, this is the trigger timeline event that changed the future of human evolution, informing the controlled beliefs and Luciferian elitism around Hermeticism, esoteric Kabbalah, mystery schools, and the secret societies. These secret societies were originally formed by the Luciferian Knights Templar and were ultimately designed to hide the ancient sacred knowledge of humanity's true origins from the common people, in order to route them into the guardrails of superstitions, ignorance, and organized religion. It was during the Essene massacre that Thoth was able to steal the holographic plate from the Magi Grail King of the 11th human tribe, gaining access to cosmic schematics of immortality alchemy, and became the revered author of what has spawned into many esoteric texts and spiritual traditions. During the Middle Kingdom timelines, he incarnated as a powerful magician and Egyptian priest, and became known on the earth as the author of what would be referred to as Hermeticism. The Emerald Tablet, also known as the Smaragdine Table or Tabula Smaragdina, is a compact and cryptic piece of the Hermetica reputed to contain the secret of the prima materia and its transmutation. It was highly regarded by European alchemists in the Middle Ages as the foundation of their art and its Hermetic tradition. Although alchemy was only one topic among many in the Hermetica, in the European Middle Ages, Hermes came to be known as the legendary first alchemist, and alchemy as the Hermetic art. The Hermetica ranged in content from medical, astrological, and magical treatises to much more theosophical ruminations on the redemption of the spirit through gnosis. This association in the Hermetica between practical alchemy and spiritual gnosis found its way into alchemical theory through later authors. These writings have greatly influenced the Western esoteric tradition and were considered to be of great importance during both the Renaissance and the Reformation. The tradition claims to be descended from the ancient theology, Prisca Theologia, which is a doctrine that affirms the existence of a single true theology that spreads within all religions and that was given by God to humans in antiquity. The doctrine of a Prisca Theologia is held by, among others, Rosicrucianism. Although Hermes Trismegistus is the stated author named in the text,
Its first known appearance is in a book written in Arabic between the 6th and 8th centuries, and stated as the combined works taken from earlier Egyptian scrolls. The text supposedly was first translated into Latin in the 12th century, which increased its availability, helping it spread into numerous translations, interpretations, and commentaries that were followed by many philosophers and alchemists of the ancient world. The layers of meaning in the Emerald Tablet have been associated with the creation of the Philosopher's Stone, laboratory experimentation, phase transition, the alchemical magnum opus, the ancient classical element system, and the correspondence that interconnects all things between the macrocosm and microcosm. The Hermetic literature among the Egyptians, which was primarily concerned with conjuring spirits and animating statues, inform the oldest Hellenistic writings on Greco-Babylonian astrology and on the newly developed practice of alchemy and black magic. The Egyptian priest Hermes. Thoth incarnated as an Egyptian priest repeatedly during the time that mystery schools were flourishing in Egyptian culture during the Middle Kingdom. This was in order to maintain control over the Atlantean conspiracy held in place by the negative alien agenda since the Flood, and to be kept aware of the ongoing Guardian Alliance mission on the ground that Hatshepsut, Akhenaten, and others had accepted. During multiple Egyptian timelines, he promoted himself as the direct scribe and speaker on behalf of the gods, declaring himself as the sole scribe and speaker for God, entrusted to translate the ancient wisdom and mathematical language contained in the founder records, also known philosophically as the Law of One. Thoth demonstrated the advanced knowledge he had gained from living multiple thousands of years and by teaching in the Egyptian mystery schools, astronomy, medicine, alchemy, and magic. He knew how to translate and recite the ancient wisdom from the founder records that he had originally stolen from the Magi Grail kings during the Essene massacre, and had previously compiled from the great libraries of Atlantis before the Flood. Although he was the great Luciferian impostor, he was passing off Essene Christos Templar sacred sciences as his own genius, and as a result, it appeared to the unaware people of Egypt that he was truly bestowed with the blessings of the gods. Thoth indeed appeared extremely advanced and godlike in comparison to others of the time, as he knew the secrets of alchemy and performed magical feats at his whim. Thoth continued to promote himself as sanctified and divine, while committing his many heinous crimes against humanity and manipulating the many abuses of peddling stolen works. As a result, his namesake has gone into the falsified recorded history of the negative alien agenda as the all-knowing teacher of sacred writings, who educated and offered ancient wisdom to humanity. In the Book of the Dead, he is promoted as the underworld god who judges when weighing the heart of the deceased and has the power to decide if that soul is worthy or not to enter heaven. The Thoth identity has not entered or traveled in the god worlds, but has achieved immortality in the lower dimensions through the use of spiritual alchemy and by taking human beings' louche energy from blood sacrifices. Akhenaten was informed of Thoth's true allegiance and the purpose behind establishing the Egyptian pantheon based upon spreading black magic for feeding blood sacrifices
and loosh into the Thothian grid that was established for powering up black magician sorcery. Thus, when he became pharaoh, he abolished their idol worship and sacrificial practices, intending to dismantle the Amun priesthood in an attempt to steer the kingdom back towards the ancient spirituality of the law of one that was practiced before the Atlantean flood. When Akhenaten was murdered, all that he had influenced in the Egyptian culture towards the law of one was intentionally annihilated by Thothian groups, and the cult of Thoth continued to grow and thrive in its place, which gave rise to the growing popularity of Hermeticism and the Emerald Tablets. The Hermetic principles written by Thoth during the Egyptian timelines contained the content directly copied from and found in the original founder holographic discs and Essene translations, which were spread further into the Greek and Roman culture after the conquest of Alexander the Great. These records were accessed and translated by Thoth's Egyptian priest incarnations for the purpose of gaining control over humanity and the earth, and then subsequently repackaging these writings in a later timeline through the release of the Emerald Tablets. These are the counterfeit works of Thoth, representing himself as the Emerald Order, taking his position as the false father god, and acting as the imposter author of the content within the Emerald Founder records. With the translations that he had stolen as a result of the massacres of the original Majigral kings and the 12 human tribes, his true intention was to immortalize himself as a god, while hijacking angelic humanity's divine birthright in order to access these records all by themselves. Thoth set himself up to be the intermediary which humans would be forced to return to in order to gain access to any truthful content contained in our ancient hidden history, studying natural laws, knowing of extraterrestrial origins, alchemical principles, and uniting humanity under the unifying theological principles of oneness. Thoth is a master of using truth in order to tell lies, which is a primary feature of Luciferianism. Luciferians and paltering. Paltering is when someone uses bits of truth in order to tell lies, such as using truthful accounts to promote a larger mass deception that is being manipulated to control the perception of others around a certain narrative. Paltering is the method that lying psychopaths use to help themselves maintain an honest, trustworthy image with a good reputation, while committing mass deceptions and telling bold-faced lies from the podium, pulpit, or CNN. Thothian Luciferians appear to have invented and perfected this lying technique throughout the ages. Paltering is about misleading people with a truthful statement so they perceive something inaccurately, and is also used to cover up evidence contrary to the narrative being told. Luciferians tend to be master liars and frequently use paltering techniques, which is to mislead people by not telling the whole truth, or allowing people to wrongly interpret what has been said in order to mislead them. Misleading people is when someone uses manipulation and paltering to point them in the wrong direction, literally or metaphorically, in order to take advantage of them. These psychopathic forces have consistently used paltering techniques, using the truth to tell lies, to influence those entrenched in religion or in the secret societies,
to believe that the Creator God has shunned us all, and that he, Lucifer, would deliver us from our own ignorance and give us the knowledge from the tree of life, when God had abandoned us to fall in this cruel world. The true intentions of these dark forces are to use sophisticated paltering tactics, dangling nuggets of truth, laced with a trail of poison that is ultimately about destroying angelic humanity and replacing them with antichrist entities. This is the origination of the Luciferian doctrine among those groups of people that came to believe Lucifer or Satan is the god of knowledge and rules the earth, when the negative alien god of religion, Jehovah, had refused humanity access to this same knowledge of the tree of life. This paltering narrative is the ultimate gaslighting tactic of the extra-dimensional parasites that parade themselves to the earth population as the false gods, by sprinkling around a few nuggets of truth to a desperate population seeking something that helps them make sense of this upside-down world. Over the ages, the contents of the holographic discs have been translated and edited innumerable times with incomplete information that is mixed in with both truth and lies, paltering that is ultimately designed to serve the intruder and controlling interests for mass mind control. These truths leading into lies can be recognized today as scattered throughout the world's many sacred books or holy texts, in which common threads can be clearly studied and observed. If one has purified their mind and body to such an extent to develop intuitive spiritual discernment that capably recognizes the truth spirit, many of these elements can be studied beyond the paltering tactics, through stillness, observation, and a pure heart. Each individual can come to understand the natural world and the forces ruling all creation. No longer does that individual need to believe that a vengeful God abandoned them through exile and classified them as sinners, as Luciferian and satanic forces would have them believe, through lifetimes of mass manipulation and paltering. The greatest levels of truthful spiritual knowledge about humanity's cosmic origins were obliterated, so the human masses would be led into the pre-packaged negative alien religions that include false and twisted teachings designed to replace the original content in the Emerald Founder records. The false teachings are still promoted today by the negative alien agenda, using truths to tell their lies in order to mislead people and herd them in the wrong direction. Religious doctrines and assorted spiritual teachings are great case studies for paltering tactics. When aware of this strategy, one can recognize nuggets of truth being mixed with victim-victimizer archetypes and polarizing belief systems used as destructive consciousness overlays to control the minds and perceptions of the population, even when they are accessing some level of truth. The patriarchal, vengeful God. Upon the Atlantean cataclysm, the founder records were captured and inverted for the purposes of falsifying the historical records about the alien invasion events. Truthful accounts about the alien invasion were twisted into a humanity as sinners narrative, in order to set forth an assortment of religious mind control dogmas throughout the world religions. The Thothian groups groomed their preferred Illuminati race lines with Hermetic knowledge and partially falsified information to begin the indoctrination of humanity,
to worship Anunnaki hybrid fallen angelic Luciferian entities as the one true God. Esoteric knowledge of the universal laws was given to the secret societies and ruling classes through Thothean-based Hermeticism, some revealing Lucifer at the top of the pyramid of control, while the common man was intentionally subjected to the slavery mindset that was embedded in the salvationistic theology of most organized religions. Since the Atlantean flood, humanity has been under an amnesiac hypnosis and forcibly mind-controlled to forget their true origins in favor of the negative alien invasions propaganda, used to promote a false historical narrative, along with promoting a jealous and angry patriarchal God to be worshipped in violent religions. Therefore, the negative alien agenda methodically set forth a series of new religious mind-control dogmas from the Council of Nicaea timeline, such as spreading disinformation that the Anunnaki are the creator gods of humanity, and promoting the worship of the false father alien god disguised behind many names, supposedly revealed in sacred manuscripts claiming to be the absolute word of God. Two examples of this are the Anunnaki Jehovian group and the Anunnaki Yahweh collective. Thus, it is important to understand that the world religions of today have been set into motion by the negative alien intruding races and are being controlled at the top by primarily anti-human forces representing themselves as imposters of Christ or a false father god. Most all of the religious texts available to the masses have been heavily manipulated as fictionalized vehicles used to promote propaganda-based mind control for the purpose of consciousness subjugation and spiritual oppression of human beings. To control the belief systems in the religiously minded, there has been a mass promotion that traditional holy doctrines represent the absolute word of God and that nothing in them can be questioned. Sadly, this is a cruel deception designed to fully confuse individuals about the nature of reality and the nature of their direct relationship with God, the inner Christos Spirit. The living, eternal God Spirit is not contained within the confines of words written within a book, but is found within the flow of loving kindness that exists in the sacred heart of each living person, as well as the organic consciousness of a place or thing. The perpetrated manipulation of human consciousness into mind-controlled religion has been a long-term agenda that has been active since the Atlantean flood, and is another aspect of comprehending the aggressive cover-up of any evidence of the Atlantean conspiracy. All human history before the Sumerian Egypt invasion has been obliterated from the history books, and we are given a false narrative about human origins and fed ongoing cover-ups and lies about ancient civilizations. Organized religions have been put in place as the primary mind control method to serve the ultimate objective and purposes of the negative alien agenda, to gain control over Earth during the ascension cycle. The people of Earth have been manipulated for centuries into warring and killing each other in the name of the false alien gods in order to constantly carry out human blood sacrifices and help to maintain division between the 12 tribes. Violent religions and the New Age hijack have constantly been using humans as pawns in the negative aliens' conquest game, which
is designed to generate consistent fears and spiritual terrorism into the minds of the earth population in order to attempt to eventually manifest the Armageddon scenario. Yeshua Essene manuscripts. During the Founder-Guardian Yeshua mission, it was the purpose of Yeshua, through access to his higher embodiment as a universal blue flame Melchizedek, to help regain control over the Essene Christos Templar translations from the 12 holographic discs. His embodiment was divinely purposed to retrieve much of the founder records by transferring that information into written manuscripts and sacred texts in order to return this spiritual knowledge of the inner Christos back to all of humanity. This knowledge included humanity's true origins from the planet Tara that extended from other universes, and the historical accounts from the Luciferian Rebellion and Atlantean Cataclysm as directly given to him from the Emerald Founder records. The Yeshua Essene team included his genetic equal wife and 12 people that acted in the role of grid workers to run rainbow frequencies into the Earth ley lines. They were organized with the mission to help realign the planetary grid network and Stargate system from outside of the control of the alien invaders. The spiritual mission was to restore alignment back to the angelic humans and the true representatives of Christos consciousness on the earth, when the stargates finally opened during the ascension cycle. This highly guarded information included explicit details of the blueprints to build rod and staff architecture in the planetary Templar, genetic keys to open Stargate 11, and how to gain access to zero-point power source needed to regain control over the Stargate system from the negative alien invaders. This detailed data was held in a specific technology that they had access to carry on their physical person, held in a small silver shield-like disc. In retaliation to the Yeshua mission, the Orion group chose to invade the territories near the 5th Stargate and infiltrate this central region of Italy in order to create the foundation for what would become the Church of Rome and papacy. This began the invasion of the Black Suns into the region, who built the Catholic religious control mechanism that would become the worldwide political machine and blood sacrifice altar centered in Vatican City. This remains a massive power and global control center for the main controller pillars of society. Some of the teachings and their sacred knowledge, as translated by Yeshua's Essene team into volumes of manuscripts, were stolen and eventually taken through Serbia and ended up in Turkey. This was the result of a final ambush in Amarna, which rendered them unable to complete their mission. The original manuscripts and drawings of some of Yeshua's teachings and the Essene team translations that were hidden in Turkey eventually surfaced when given to the political powers and accessed by the ruler of that time, Roman Emperor Constantine. This timeline is an important trigger event that spawned the movement of the world religious control mechanisms and related mind control dogmas that are still in place today. Council of Nicaea and the Essene manuscripts. Roman Emperor Constantine ordered his Christian bishops to organize the first conference in coordination with the Church of Rome to enact a council to review the secretly stolen Essene manuscripts. The First Council of Nicaea is the first recorded worldwide council of the Christian Church in 325 AD, which took place in Turkey and was presided over by the Emperor Constantine. History would tell us that the purpose of the Council of Nicaea was to create statements and canons of doctrinal belief with the intent to define
what would become fundamental Christian beliefs, establishing the Nicene Creed. Over many hundreds of years, these sacred manuscripts from Yeshua's team were further translated, studied, and then falsified, edited, and omitted from revealing important spiritual concepts, as set forth by the decisions made by the powers behind the Council of Nicaea and the draconian leadership that had infiltrated the Church of Rome. However, this council set into motion the ongoing basis for the dogma that would be used for human torture and blood sacrifice made in the name of God. Some of the falsified accounts and twisted truths were actually sourced from the translations made from the holographic discs and would later be recopied and written into several manuscripts and into several different languages. The oldest version of this copy from the Nicene timeline is the Codex Vaticanus, which is the oldest Greek manuscript of the New Testament that has been in the Vatican libraries since the 15th century. Those manuscripts would eventually form the books that would later become the canonized Bible. The Bible would then be used for the political motivations of governments and organized religion to continue to enforce these partial truths and patriarchal beliefs set forth by the Anunnaki false gods worldwide, under the guise of uniting the Christian churches through the written doctrine ordained by God. Thus, the original content of the earliest translations of the handwritten manuscripts and assortment of early Bibles were partially taken from the stolen Essene manuscripts that were translated directly by Yeshua. As a result of the ongoing genocidal agendas, the remaining Essene groups went underground, and this knowledge was hidden and continued to be passed on in secret, such as to the Cathar sects. Some of those remaining records are within the contents found in the Nag Hammadi, to which the public has only been given limited access to partial information. The manuscripts that were in possession of the church were embellished with an assortment of falsities, biases, and ongoing edits as transmitted to the human scribes by the Anunnaki hybrid fallen angelic entities, primarily from the Jehovian collective. The Jehovian collective are the engineers of the crucifixion implants and help to design the Bible with paltering techniques that would fit in with the narrative of their violent religion based on blood sacrifice of the Christos. There have been inexpressible amounts of edits, omissions, and revisions made from the translations of these original manuscripts that have been repeatedly copied from Hebrew, Aramaic, Latin, and Greek into an assortment of languages and varied interpretations. Bible books and church doctrines were frequently being commissioned by an assortment of Christian bishops, priests, kings, and rulers throughout the ages since the Yeshua Christos mission, each translation being influenced and adopted to fit with their own personal beliefs, prejudices, and one-sided interests reflected within the demographics, language, and the culture active during that particular time. Finally, after the many long years of murderous crusades and inquisitions, King James commissioned a team of scholars to work on the English translation of the Christian Bible for the Church of England in 1604, establishing the hierarchical form of power within the church governance in the process. However, this is what enabled the common people to have access to read a Bible themselves. Previously, the only way to access the contents of the Bible was through a church official, who would interpret the meaning to his illiterate congregation. Further, this translation continued the Church of Rome's influence in enforcing
the salvationistic beliefs of blood sacrifice through Christ's crucifixion as required for the cleansing of the sins of humanity, and fulfilling this purpose as being the reason behind the existence of Christianity. By the first half of the 18th century, the authorized version of the King James Bible had become effectively unchallenged as the English translation used in Anglican and English Protestant churches. At the beginning of the 19th century, this version of the Bible became the most widely printed book in history. Today, there are hundreds of versions of the Bible in the English language and translations into over 2,000 languages, in which every individual and congregation has their personal beliefs, in which their revised Bible translation is the most accurate and truthful, meaning words they consider to be directly from God. Thus, overall, the written text in the Bible contains not only coding from the pure frequency of the original holographic disc, but also contains an extremely clever mixture of truths used to tell lies in order to make the comprehension of the actual content as confusing as possible in the interpretation made by the reader or worshiper. The Bible is filled with an assortment of paltering tactics, truths and lies, violence and cognitive dissonance. Newer versions have made attempts to make the content more comprehensible to current standards, but this information still contains many distorted belief systems that source directly from anti-human influences that seek to enslave humanity. The Jehovah's Anunnaki edited and twisted information stolen from the original founder records that would be presented as fear-based storylines loosely interpreted from actual events describing the negative alien technological invasion on the earth. Classical Bible references in the Old Testament describe actual technological events in previous history used to terrorize humanity. These are presented under the premise that these destructive and horrifying events happened as the result of the wrath of God made against the sinners of the earth. The Bible is filled with shallow glimpses of the true angelic human records of the law of one that have been purposely twisted and inverted to generate negative consciousness overlays of fear, guilt, and shame, and to intentionally subjugate humanity to believe they are at the mercy of a vengeful God. Many humans connect to the Bible's stories from the deep unconscious memories of these tragic events that occurred in hidden human history or during simultaneous lifetimes. These particular written words describe cellular memories that the human soul remembers and connects to in those previous timelines, such as the subconscious knowledge that our earth has suffered from a tragic cataclysm, flood, and subsequent invasion of the original advanced human culture. The vengeful God represented in violent religions is the mask of an alien imposter that uses horrifying images of fire, brimstone, and punishment, along with mentally rigid dogma to maintain strict control over the earth population. If religious control does not work, the prison wardens can guide you straight into the box of atheistic and scientific dogma. The falsified texts of the negative alien influence religions have programmed many people to be judgmental and condemning of their brothers and sisters, engaging in circular debates over what religion or Bible is the best representation of God. Organized religion, as well as the scientific dogmas, have been intentionally weaponized to mind control humanity, to spiritually oppress humanity, into crucifying their own inner Christ in the name of a false father alien God or God as a delusion. Revelations is Armageddon software detailed.
The chapter of Revelations in the Christian Bible contains zero content from the original founder records, the Yeshua manuscripts, or sacred transmissions from God. The chapter Revelations in the Bible outlines the warped details of activating the pre-planned Armageddon software at the end of the ascension cycle, in which assorted negative alien technologies are sequentially implemented to wreak destruction upon the Earth's surface in order to serve the New World Order objectives of the negative alien agenda. The chapter of Revelations is a blueprint that outlines each step of the intended negative aliens completing their takeover invasion of the Earth's surface, in which the founder records are fully destroyed, and organized religions and atheism are put in its place. This leaves the entire planetary Stargate system under the complete domination of the negative alien setup, and is referred to as worshiping at the throne of Jehovah Anunnaki. The four beasts kneeling before the throne mentioned in Revelations pertain to the founder's original genetic records in the planetary grid network that contains the reflection of their consciousness image on the earth, and that links to them directly. The four living creatures, lion, eagle, ox, and man, are the most powerful founder-guardian consciousness networks that are interconnected with the entire planetary grid and Stargate system. They are the great white lion, sacred blue cow, golden eagle grid, and the four pillars of man. Through the intended gradual conquering and domination of these specific four guardian planetary grid networks during the Dark Age, the intention was to slay and serve up these four beasts, to be forced to worship at the throne of Jehovah on their knees. The content recorded in Revelation's Bible text was never a part of the original founder records or Essene Guardian translations. Instead, it was used as a negative alien agenda coded Bible passage for installing the collective consciousness overlays that instigate the manifestation of the Armageddon software to incite terrorism, cataclysm, and pestilence, implemented to wreak havoc on Earth in order to fully control the end timelines during the ascension cycle. Emerald Order activation and reclaiming human history. The Guardians regained access to the hibernation zone that held the overview of the AI holograms used to project founder-creator code into false timelines, false holograms that used usurped Emerald Order DNA, which was taken during the Thothian hijack that led to the Essene massacre and breeding programs for alien hybridization on Nibiru. These emerald tablets held codices for deconstructing all of the information recorded in Emerald Sun DNA, specific to planetary staff and permanent seed atom schematics, in all of the four planetary rounds making up the universal tribal shield. Recently, the Emerald Order reconnaissance mission had reached a crescendo in obtaining access to quantum supercomputers used to upload Emerald Order DNA code that is then projected into computer servers and transmitted through AI. That which was used to create AI Emerald Order DNA structures throughout the Matrix, and that which allowed hijack of the planetary staff and the mother principal Blue Ray. Guardian teams have recovered a massive amount of hardware in terms of alien machinery used to power up these AI holograms that were running artificial Emerald Guardian holograms and Emerald Order DNA code projections. This was used to attempt overrides on all organic Emerald Order coding, perverting the architecture into Thothian-controlled distortions.
As a result of these events, Emerald Order Universal Melchizedek's rod and staff structures are being returned to the control of the Christos founders, as the rebuilt Solar Logos, Avatar Matrix, and Solar Arc systems are being activated and have increased the support for the reconfiguring of the gold seraphim body. Restoration of the gold body seraphim Christic template is restructuring the human light body's Ra center and inner heart solar temple. This is a time of reclamation of solar kings, the retrieval of Magi Grail kings we have lost throughout the wars, and another stage in reclaiming historical timelines, the organic human history of true genetic origins. This event has resulted in the reclamation of many important Magi Grail kings that had been captured and their consciousness trapped in the earth by the negative alien agenda that was harvesting sections of their universal Christos body parts. Cleaning up the Essene massacre timelines on Nibiru that resulted in the counterfeit production of the Emerald Tablets and Hermeticism used in satanic Baphomet practices had kept the Magi Grail King Arthur of Tribe 11 in consciousness stasis. The Magi Grail King of Albion slept. As a result of recent Palladorian activations and Emerald Order halls of cosmic records being repaired from the damage incurred from stolen holographic disc translations used in AI timelines for erecting the checkerboard mutations, recovery of the universal organic consciousness body of King Arthur has been achieved. This also has mysterious connections that relate directly to the next stage of awakening the Albion landmass and Rose lines. This is a major victory for the cosmic Christos family for regaining control over grids in the United Kingdom. King Arthur is a true Magi Grail king and is now reclaiming his pillar of power, the universal rod and staff. The counterfeit versions and imposters that were using his genetics cannot exist in the same space with his majestic presence, now conscious and awake on the earth plane. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia hard path. Please be kind to yourself and each other with a loving heart. Until next month.